Your Lordship, the detailed order has now come, so we'll be able to focus more on that order. The short order, of course, did not have the reasons. My submissions, Your Lordship, let me sum up my submissions that I'll be making today. Sorry, Ali Zafar साहब, वो आप कीजिएगा, उनमें से 2 पॉइंट फ्रेम किए हैं, पेज 8 के ऊपर आप जजमेंट के देख लें. Judgment. Territorial jurisdiction of this court and maintainability of the petition to question the order of constitutional body. और दूसरा है whether the ECP has any jurisdiction to question, probe and adjudicate the intra-party elections of PTI. Please argue as you want to argue. Thank you, sir. बता रहा हूँ आपको ये 2 पॉइंट. I fully understand that, and I think my arguments will be limited to those also. Because I think I'm also running against time. Today is the last day for... Your Lordship, you are running against time, but we have another additional burden. We have to actually write an order. Yes, of course. That is always the burden of the court that we lawyers can get away with. We just argue and leave. Your Lordship, my submission... First of all, just tell me, you represent everybody? Okay, petitioners. No, not the petitioners, respondents. Respondents, all of them. All of them. And Mr. Hamid Khan will supplement on constitutional points. Correct. On certain points that... Your Lordship, to sum up my points will be as follows. I think you represent all the respondents. Sorry, not all the respondents, all the petitioners who have become respondents. No, please just tell us so we can record it. You must be representing 1, 2, 3, 4. Who all do you represent? For response, because we have to write in our order for respondent numbers. Petition then. Page 1 pe, array of the parties is there. I don't... Your Lordships, I represent 1 to 8. 1 to 8. And what about 9 and onwards? No, just run through the names. We don't want to make a mistake. Raja, Tahir, Nawaz, Basi. No, just read to yourself. Right. Pakistan Tehreek-e-Insaf. No. 1 to 8 you represent. 8 onwards you don't represent. 8 onwards I don't represent. Up to 22. To 22. You represent, then they've added pro forma respondents. You don't represent them. I don't represent them. Okay, fine. Please proceed. Sorry, I'll just be nudging you along because there is a timeline. Absolutely. I'll in fact appreciate that because I've formulated some points with the view of timing, and I know that your Lordship has to write a judgment. So my first proposition, your Lord, my propositions are about 5 in total. The first proposition is that neither the Constitution nor the Election Act 2017 gives ECP any jurisdiction or power to scrutinize intra-party elections and declare them void, and further to deny the electoral symbol, common electoral symbol, to a political party on the basis of any alleged irregularities in the intra-party elections.
That is my point number one I'll be arguing on. Point number two, Your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years, the Supreme Court has robustly interpreted Article 17(2) to not just forming, but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And denying an electoral symbol. Just slow down. Contesting elections with a Unified symbol falls squarely. Unified symbol falls with a unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point of the Same one. Just ending, closing it now. This right. G. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, then my argument will be based on is that ECP has acted
in a discriminatory manner, As acted in? a discriminatory manner in violation of Article 25, and its mala fide is apparent on the face. Mala fide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights of a political party as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court, because PTI is a political party which is a private association of citizens, and the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23.
directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, your lordship remembers, round about that time, your lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that your lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, your lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry, 2nd of December. These elections, your lordship, were called in question. We filed the forms 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing for on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, your lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, your lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP.
And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, Your Lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this Honorable Court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023. December. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IP was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you. Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspects, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever the requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself,
My focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. Sheikh, I've got that point. And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is mala fide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now you must show such mala fide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance, that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions were pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I have bilkul understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, Can we start with the facts first? Then we come, if we can just start with the 14 members. Destroy my scheme of arguments. Okay, fine. Okay. Fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में जी
तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार, पेज 90, जी हमने जो पेज ये आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया। जी अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर, जी सर, ये वही है ये हो गया जी 29/11/2023। 29 को। फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days, 1/12/2023। करेक्ट सर। अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म, वो भी पहली तारीख पहली ही, तारीख। सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी। जी फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल, वो भी 1/12 ही है। जी फिर पोलिंग डे एट पिशावर खैबर पख्तूनख्वा, इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस, दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी। Right. फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी, वो भी 2/12 को ही होगी। Right. और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी। Right. जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे ऑल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे, वेयर वॉज द वेन्यू मेंशन इन दिस, how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, बाय सिंपली सेइंग। अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ईसीपी में। जी ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन। जी Somebody has filed a complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो। आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे। तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीज़ों को, तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था। बिल्कुल, मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट, आपका जो पॉइंट है, क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड बिल्कुल होनी चाहिए ना। जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, जो करना चाहता है इलेक्शन, जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की, तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना। मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते हैं। और फिर सारा दारोमदार आपके अपने पीटीआई के कॉन्स्टिट्यूशन पे है, उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें, बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है, इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आई गॉट दैट। You may ignore the, with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan, he may get upset, but you may ignore the minor points. I mean, we are more focused on this, so I'm just telling you our mind, and we want to save time also. I appreciate, because you know every election we will find some, oh, this particular form not submitted, that thing not done. Okay. We will be charitable there. ठीक जी ठीक। So your lordship, my coming back to my point, so एक ऑर्डर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि होल्ड हुआ था। They have not pointed out anything in the manner, but I will still satisfy the court जो आपने पूछा, लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the general secretary and the appointment of the federal commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या अनकंटेस्टेड क्यों था वगैरह वगैरह। So that is important to note कि as far as the election commission is concerned, they have no cavil with this. Your lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly, but for the time being, the order does not say it. Now, your lordship, they have done 2 things: taken away the not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन वो तो हमने नोट कर लिया जी। आप प्लीज proceed. Now what is a symbol, sir? I know, we know what a symbol is जी। No, let's, but a symbol, your lordship, is a fundamental right. I want to point out that. A symbol, when you say this, you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which
let me just. उससे पहले भी जा सकते हैं। बहुत पहले जा सकते हैं. At least when I was had, I mean we can go to Ayub Khan and all that. वहाँ से भी जा सकते हैं. But जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई, अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं, मगर इन रीसेंट मेमोरीज एंड दोज पॉलिटिकल पार्टीज विच एग्जिस्ट टुडे, लेट्स पुट इट दिस वे, द फर्स्ट ब्रंट वाज रिसीव्ड बाय द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, द स्वॉर्ड वाज आई थिंक द सिंबल तलवार, फिर वो पहले नॉन पार्टी इलेक्शन ये वो वगैरह हो गया, फिर द सेकंड ब्रंट, then the parliamentarians and various other things, then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today, was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged. So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I mean, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I have repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल सही। जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए। मैं जिस तरह लूंगा, changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. I'll be totally non-political in my arguments. Your Lordship, as always, there's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact and law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying in terms of. So you can withdraw it if you want to. You don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that
arena, I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing your, you're not saying malafide. I'm not saying malafide, in fact. Please proceed. In that sense, I'm- you are always fair. Please proceed. ठीक है जी. Now, Your Lordship, so I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I'm not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. Acha. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66. It is 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page. I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, maybe I at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So can this, when you citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No. It was a question that a symbol was, the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just the right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Zafar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But so I will no, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए. तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायबी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज़ का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इन पर. हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर दें ना. अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज़ का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं. आपने पिशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पिशावर नहीं है, कोई और जगह है.
तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए। फिर वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा। मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन, I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना, तो Not the only violation of the appointment. there are certain violations. Not If you appointment. want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear, ECP is not saying that. I've read it. नहीं उसका नहीं है, वो total कह रहे हैं ना वो। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर। They are actually, they have taken a very serious point on this. And ये they पढ़िए, have पहले आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22 page. पेज बताइए प्लीज। पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1 of the paper book. नहीं सॉरी पेपर बुक नंबर 3 Paper book, ये paper book. Your Lordship want me to read at which para? पैरा 22 से आप आगे 22. चलेंगे तो According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar, and nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, an elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. आगे चलिए। Clause 1 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5 General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. ये पढ़ते रहिए। Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. पैरा 26 Going through the above mentioned Clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by chief organizer till the announcement of intra-party election of the federal EC, by the federal EC. However, it would be the chief organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this commission. आगे As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far,
it is all about appointments. جی جی آگے. The available records submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where a specific procedure is provided for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017. Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into. Deficiencies उन्होंने बताई हैं, ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह रहा, आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, not on the question कि आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, not on the question कि आपकी शेड्यूल. अली ज़फर साहब जी, that is what I'm saying. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना. जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए, मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तुम अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए यानी आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं, शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन को उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें. और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा दें ना हमें कि वाकई कुछ हुआ था. कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर एस अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं, इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज. तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे. तो ये हमारा मसला है. आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया. मैं अब वो इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ. मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था
کہ ابھی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ الیکشن کیونکہ ہم تو بڑے آپ کے کانسٹیٹیوشن سے متاثر ہوئے کہ آپ الیکشن پولیٹیکل پارٹیز کو آپ ڈیموکریٹک بنا رہے ہیں. آپ کی بالکل بجا بات ہے, لیکن الیکشن کمیشن اس طرف نہیں گیا. دیٹ از آل the point I'm trying to make. So coming to the symbol سے ظفر صاحب, just want to add something. یہ جو ججمنٹ از impugned before us, has also not gone into that. ٹھیک ہے, اس میں پیرا 19 میں آپ دیکھیے ان کی جو فائنڈنگز ہیں, جو ان کا ریشیو آف دی ججمنٹ ہے, they have held that the election commission has no jurisdiction Exactly, sir. the intra party election. So پہلے ہم نے وہ تھریشولڈ کرنا ہے کراس. دوسری ہو گئی نا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر یہ آپ آرگیو کریں کہ الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن دیکھنے کا اختیار ہی نہیں ہے, تو جی کہہ رہا ہوں میں نے آپ کو نوٹ کرایا. You are supporting the judgment of the Peshawar High Court. I am. But then you have to show from different provisions of law that That is what I'm saying. اس لیے پہلے میں وہ کر رہا ہوں, then I'll come to this point also. فرض کیجئے دیکھ ہی نہیں سکتے, تو then تو there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly that is my point. وکیلوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ وہ سیدھے ججمنٹس پہ آ جاتے ہیں. پہلے آپ ذرا سے فیکچوئل چیزیں اگر آپ ہمیں بتا دیں نا, تو پھر ججمنٹ کو اس نظر سے دیکھیں کہ اب آپ ایک ججمنٹ, آپ بالکل بے نظیر کا ججمنٹ ہے, ہمیں پتا ہے وہ ججمنٹ ہے, اس سے ہم ڈس ایگری بھی نہیں کر رہے ہیں, تو وہ کوئی بات کو آگے بڑھائے گا نہیں. جو جج صاحب نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, پیراگراف پڑھنا چاہتے ہیں خوشی سے پڑھیے, روک نہیں رہے ہم آپ. جو جج صاحب نے کہا دیٹ از ویئر آئی ایم گوئنگ فرسٹ, کہ یہ الیکشن میں دیکھنا, ایک طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کیا کر رہے ہیں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں میں آپ کو. کیا کریں, فائنڈنگ ان کی جو ہے نا تھوڑی سی میوچلی ڈسٹرکٹیو لگ رہی ہے مجھے, جہاں انہوں نے یہ ریفرنس دیا کچھ کیس لا کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ کر سکتا ہے, اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتا, تو یہ کچھ سمجھ نہیں آیا مجھے. کنٹینیو میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اندر ایک جگہ ہے نہیں, اگر میں ایک مفروضے کے طور پہ پوچھ رہا ہوں, آپ کی کیس سے نہیں پوچھ رہا ہوں, کوئی اور پولیٹیکل پارٹی ہے, وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, دوسرا 200 کاغذ کا ٹکڑا پیش کر دے, ٹھیک ہے, تو یہ کون فیصلہ کرے گا؟ سول کورٹ. کیوں؟ کیونکہ ممبرز کا آپس میں ڈسپیوٹ ہوگا. سول کورٹ کہے گا کہ میرے پاس جوریسڈکشن نہیں, تو الیکشن کمیشن کا کام ہے. الیکشن کمیشن میں تو جوریسڈکشن نہیں ہے نا سر. یہ آپ کدھر سے بات کریں؟ میں آپ کو لا پڑھا کے دکھاتا ہوں. There is no jurisdiction they have. That is what I'm saying. یہ تو سول کورٹ کے معاملے ہیں جب ممبرز کے آپس میں ڈسپیوٹ. بیک اپ کیجیے نا اس بات. میں کر رہا ہوں سر, بٹ if I can proceed. 7 ہے نا آپ کا ججمنٹ کا, پیج 7 سر ہائی کورٹ کا. اس میں پہلے ہی یہ انٹروڈکشن میں ہی کہہ رہے ہیں, دی پیٹیشنرز ہیو کویسچنڈ دی امپیون آرڈر آن لیگل ایز ویل ایز فیکچوئل پریمائز. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECP regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECP had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. ایک طرف تو یہ پشاور ہائی کورٹ کے ججمنٹ سے جو امپیون ہے, بالکل سر, میں جانتا ہوں کہ ہم فیکچوئل میں نہیں کریں. وہ انہوں نے کہا, اس میں آ کے انہوں نے کہا کہ پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے, جو ہر عدالت پوچھتی ہے, کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن نے آرڈر پاس کیا ان کو قانون نے یہ طاقت دی کہ نہیں. الیکشن کمیشن کا کوئی رول ہی نہیں ہے نا پھر, تو مطلب یہ پروو نہیں کر سکتے. I will show that. تو پھر کیسے رول نہیں ہے پھر, وہ پھر انٹر پارٹی الیکشن کا جو سلیکشن ہے ذکر ہے, that is what I will show today. کہ یہ الیکشن کرانا ہے آپ نے وقت پہ, اور جو بھی کرنا ہے, اور آپ نے مانا بھی ہے, تو پہلے پھر سمپل بات ہے. جی سمپل بات ہے, ایک ایگزامپل آپ کو میں دیتا ہوں. جی دیر از اے پاکستان پینل کوڈ جو کہتا ہے کہ اگر آپ نے قتل نہیں کرنا, اگر کیا تو آپ کو سزا ہوگی, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین دیٹ الیکشن کمیشن کین look into that and say کہ سزا ہونی چاہیے یا نہیں. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. Section 208 میں تو الیکشن اس میں لکھا ہے نا, وہ آتے ہیں سر, وہ شروع ہی ہوتا ہے کہ الیکشن کرائیں گے آپ. Let me come to my first point then. ہاں, میں سمبل کیس کو بھی چھوڑ دیتا ہوں ایک سیکنڈ کے لیے. یہ سمبل کیس تو ہے ہی نہیں ہمارے سامنے, بیسیکلی ہمارے سامنے تو پشاور. میرے حساب سے اگر آپ نے الیکشن ہو گئے, سمبل آٹومیٹک فالو کرے گا میرے حساب سے. ہمارے کیونکہ وہ ٹیکنیکل چیزیں, پھر کیوں آپ کا سمبل ہوتا ہے, ایک الگ ایشو ہوگا نا, کہ جی کسی کو لگنا چاہیے, اس نے بھی اپلائی کیا, ہمیں بھی اپلائی کیا, وہ ایک الگ بحث پڑ جاتی ہے. میڈیا پرسپیکٹو کے اندر جو آپ یہ سمبل کی بات کرو نا, وی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود سمبل. سمبل تو لیا ہم سے, پشاور کا ججمنٹ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ, اور ای سی پی کی دیکھیے, لیکن ای سی پی نے سمبل لیا نا. نہیں, ای سی پی کا پہلا خط پڑھیے, انہوں نے آپ کو کہا الیکشن کروائیں. الیکشن ہم نے کرائے, متواتر ایک ہی بات ہے نہیں, اور اس میں آپ کو دھمکی بھی دی, اگر آپ نہیں کرائیں گے تو ہم آپ کا سمبل لیں گے. Question is, can they take the symbol for non-election? No.
even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. आपने उनको कहा बराए Letter does not confer jurisdiction, sir. नो नो देखिए ना इतनी तो बात ना करें ना. इलेक्शन कमीशन ने आपको जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं. उस वक्त आपको खत लिखा बराए करम इलेक्शन करा लें, आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक. अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे. ये उन्होंने आपको धमकी नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे. ठीक है, आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें. आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले. आपने हमें धमकी कैसे दे दी. बेशक इलेक्शन कराना अलग इशू है, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है. ठीक है, फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप ये सही तौर पे नहीं करा रहे हैं इलेक्शन. आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गया पेशावर. तो ये देखें बुनियाद से शुरू करें ना. इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है. फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है. देखिए वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का. तो उन्होंने कहा नहीं जी हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर दिया. वो भी देख लेते हैं. परसों हमारे पास एक केस आया था APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो भी उनको डिस्क्रिमिनेशन में आऊंगा. वो भी ग्राउंड है मेरी, डिस्क्रिमिनेशन भी है. तो इधर लेकिन से सर आगाज करें शुरू से. हाँ, मैं शुरू से कर रहा हूँ सर. फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिसडिक्शन एट ऑल. ये तो ये कहने से तो नहीं होगा, कानून का Let us start, sir. Let us start with the Constitution. ठीक, सबसे बड़ी चीज है आइन. बिल्कुल, इस पे कोई दो राय नहीं है. Right, sir. शुक्र है. So let us start with sir the Constitution, and इसमें जो पहला relevant provision है is Article 218. ECP को बनाया गया आइन के तहत for certain purpose, and जो relevant उसकी दी गई 2183 में ड्यूटीज दी गई. 2183 में जी जी. और ये कहा गया कि it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, नहीं देखिए एक बात, ये स्टेज अभी आया नहीं है. ये वो इलेक्शन की बात हो रही है, जनरल इलेक्शन की. बिल्कुल. ये जो बात है ये आता है 219E में. ठीक है. सो ये अभी स्टेज वो इलेक्शन वाली बात नहीं कर रहे हैं. वो तो कैसे करते हैं हम देखेंगे उसको, और देखते जा भी रहे हैं. ये आ गया 218E के जुमरे में आ रहा है कि such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship is with me. का एक्ट है कि आप अपने अंदर जमहूरियत लाएं, और ये बात है, इतनी बात है बस. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. नहीं 219E. 2183 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. So 2183 does not deal with intra-party. That's my submission. ठीक है. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election. All it says is exactly. वो ये कहता है 219 के 218 और 219 में इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है. 219E ये कहता है कि आप कानून में जो ताकत देंगे, अगर आप ये बात करेंगे ये आपका मौकिफ खराब करेगा. ओके. फिर अगर आप कहते हैं आइन में कहाँ लिखा है सिंबल दिया जाएगा, देखिए वो फिर आपको एक्ट से मिलता है. ये ना करें कि आप ऐसा आर्गुमेंट करें जो आपके दूसरे आर्गुमेंट को खराब कर दे. अच्छा मुझे आइन में दिखा दें कहाँ लिखा है इलेक्शन सिंबल मिलेगा पार्टी को. वही मैं दिखाने जा रहा था सर. बताइए. मैं अभी पढ़ने जा रहा था जजमेंट को, फिर आपने वो इंटरप्रिटेशन पे आएगा. हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि इट इज पार्ट ऑफ आर्टिकल 17. पहले वाले लॉ में भी थे ना इंटर पार्टी इलेक्शन. आर्टिकल 17 का पार्ट था. बस उस पे मैं आता हूँ, बट माय पॉइंट इज दिस. आई थिंक वी आर नॉट एट डिफरेंट वेवलेंथ सर. आई थिंक पॉइंट हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं. 219E के तहत आप जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं बाय लॉ. ठीक.
That is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ठीक है. یہ ساری باتیں سمبل یہ چیزیں یہ ایکٹ کے ذریعے آ رہی ہیں. So constitution میں نہیں پاور دی, یہ کہا ہے کہ آپ law کے تحت پاور دے سکتے ہیں. Now come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 کا سیکشن کا میں الیکشن ایکٹ کا پہلے سب سے ہم پڑھتے ہیں صرف 209. جی یہ سرٹیفکیٹ کا پروویژن جی پڑھ دیجیے. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer, authorized by the party head, to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. Elections Act. I'll read it again, sir. Now, this certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. Conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. آپ نے کون سا سیکشن پڑھا ابھی؟ 2091. 09. مگر 207 سے کیوں نہیں آغاز کر رہے ہیں؟ سے 207 پڑھیں. میں نے آپ کو کہا نا وہ تو ایک کانسیکوینس ہے, وہ ایک سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پیش کر دیں, مگر اصلی سبسٹینٹیو میٹر از یو آر ٹاکنگ آف اے پروسیجرل میٹر, آئی ایم ٹاکنگ آف اے سبسٹینٹیو رائٹ. 207 یا تو کہیں کہ میں الیکشن کروں نہ کروں یہ میری مرضی ہے, میں بھی آتا ہوں صرف نہیں دیکھیں پھر وہ آپ موقف لیں کہ جی میں پولیٹیکل پارٹی ہوں, میری مرضی میں الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, اور یہ جتنے قانون ہیں سارے غلط ہیں, وہ پھر آپ کا ایک الگ موقف ہے. نہیں, میرا موقف تسلیم کریں کہ مجھے الیکشن کروانا ہے. میرا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے سر that under the law میں نے الیکشن کرانا ہے, بٹ الیکشن کمیشن جی یہ 207 کہتا ہے جی بالکل کرانا ہے, آئین تو نہیں کہتا ہے, میں نے انڈر دا لا کرانا ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی irregularity ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اختیار دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن سر میری بات سن لیجیے, الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ملی, اختیار نہیں دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ ٹو اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا اس میں کوئی ریگولیرٹی ہوئی, تو کوئی بھی ممبر سول کورٹ جا سکتا ہے. دیٹ از مائی کیس بفور دس کورٹ. ون آپشن ہے, مگر سیکشن 215 کو اگر آپ پڑھیں اس میں پورا میکینزم میں پڑھ رہا ہوں سر, میں وہی پڑھوں گا. اختیار نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ شو کو آپ کو بلا سکتے دیکھتے ہیں, اس لیے میں اس موقف میں دیکھنے جا رہا ہوں. 209 پڑھ رہا ہوں پہلے میں, 219 سے پہلے سے 209 پڑھوں گا میں. 2091 پڑھتے ہیں دوبارہ. سارا جورسڈکشن کا تو ایشو آ رہا ہے نا, یہی تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. جی میں کلیئر, آپ برائے کرم 208 پڑھ لیں. 208 بھی پڑھ لیں. 208 پڑھ لیں, دیکھیں اس کی ترتیب میں پڑھا جائے گا نا. 207 سے شروع کرتے ہیں. فنکشننگ آف پولیٹیکل پارٹی. چلیں سر, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200. جی formation of a political party. نہیں وہ تو فارم تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی نا. فارمیشن تو کوئی وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ممبرشپ آف پولیٹیکل پارٹی 7 سے شروع کر دیتے ہیں جی کریں. if your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ٹھیک ہے, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ٹھیک ہے, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this you will not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. اگلا پڑھ لیں, 208 پڑھ لیں. سے پہلے میں کامنٹ کر دوں اس پہ 207 پہ. 207 does not give any jurisdiction to the election commission کہ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی نے کنوین نہیں کی جنرل میٹنگ تو وہ اس کا سمبل ریفیوز کر دے. دیٹ از 207 پہ یہ از مائی کامنٹ اینڈ مائی سبمیشن. 208 پڑھ لیتے ہیں آپ. 2081 The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable,
shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate کہ آپ نے جو آفس بیئرز ہیں وہ elect honge according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission کہ ان کا کام ہے ایگزامن کرنا کہ یہ constitution violation ہوئی ہے کہ نہیں, الیکشن ہوئے ہیں کہ نہیں. آگے پڑھتے ہیں سر. ایک چیز لاء میں کلیئر آ گئی. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. وہ انہوں نے لاء نے کہا کہ 5 سال سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. جی وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیٹ کیا ہے آپ نے, 5 سال سے آپ نے الیکشن نہیں کرائے. اتنی سی بات انہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے ان کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا لیکن ریگولر کرایا. پڑھیں گے نا وہ اسی ایک ہی ان کا دکھڑا ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کرا لو اپنے پارٹی میں, ختم. انہوں نے کہا ارریگولر, انہوں نے کرائے لیکن ارریگولر. نہیں, وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دیے. جو آپ کہتے ہیں کرائیں وہ پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے نا اس پہ. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ٹھیک ہے, equal opportunity ہے. I can't say کہ women are not allowed. I can't say minorities are not allowed. جو 14 لوگ ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں دی؟ دی جی بالکل دی, یہ فیکٹ میں وہ کہتے ہیں, میں پوچھ رہے ہیں آپ سے. بالکل دی اجازت, بالکل دی اجازت. بٹ question is if نہیں دی, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. کہنا ہے civil court in تربت. جی آپ کا کہنا ہے, یہ ذرا سمجھ لوں بات, ایسے آپ نے کہہ دیا نا گو ٹو سول کورٹ, ایسے بات نہیں چلے گی, آپ کو دلائل دینا ہوں گے. سول کورٹ ان تربت can undo the entire election of PTI or any political party because it's a civil court. Sir, it can, لیکن اس کا امپیکٹ سمبل پہ نہیں ہوگا. آپ سمبل کو 2 منٹ چھوڑ دیجیے نا, ہمیں صرف الیکشن چاہیے. دیکھیں ایک بات ہے نا, یا آپ تسلیم کر لیں جمہوریت چاہیے یا کر لیں نہیں, لیکن جمہوریت ہمیں گھر میں نہیں چاہیے, باہر چاہیے. دیکھیں یہ بنیادی باتیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آپ کے گھر میں بھی ہو اور باہر بھی ہو, یہ اس کی نکھار ہے, اس کی خوبصورتی ہے. ادروائز تو وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ کے کیپچر کر لیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, تو پھر عوام جو ہے, جو عام ورکر ہے دوسرا ہے, اس کا بھی تو حق بنتا ہے بھائی, ہو سکتا ہے وہ آ جائے, نہیں آ جائے, پھر بھی مطلب اس کو تھوڑا سا یہ ٹالرنس جو ہماری ختم ہو گئی ہے نا, کہ بھائی پوائنٹ اپنا, ہم بھی تو ہمارے عدالت میں بھی تو ڈسینٹ ہوتے ہیں نا, ڈسینٹ کا سرانکھوں پر, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ ادھر دشمنی شروع کر دیں یا کچھ اور شروع ہو جائے, وہ ان کی اپنی ذہانت سے کرتے ہیں. ہمارا تو جمہوری ادارہ ہے بھی نہیں نا, مگر سیاست تو جمہوریت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے مجھے سیاست چاہیے مگر جمہوریت نہیں چاہیے, یہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی بات. سوری ٹو سے, آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں سول کورٹ, مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جورسڈکشن کہنے سے نہیں, کچھ اس کے وہی دکھا رہے ہیں ہم کہ جورسڈکشن کہاں سے آ رہی ہے, ابھی تک تو نہیں آئی. 3, all members of the political party. اگر اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو پھر وہ سول کورٹ جائے گا. جی میں اس پہ آتا ہوں, پہلے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا جورسڈکشن کورٹ کو, الیکشن کمیشن کو ہے کہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ادارہ, مقصد ایک پٹواری جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے یا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس اس کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار کیا ہے جو قانون دیتا ہے, تو وہ میں کوشش کر رہا تھا دیکھنے. پلیز ریڈ دی فردر سیکشنز. جی اب آپ 209 پہ آ گئے. نہیں سر, ابھی امپورٹنٹ ہے, اب اس کا اسی 208 میں جہاں یہ الیکشن کا تھا, ایک وقت آیا جون میں آف دس ایئر, اینڈ جون میں دس ایئر انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم ان کو سپروائزری رول تو نہیں دے رہے اپنے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کو, ای سی پی کو پولیٹیکل پارٹیز پہ سپروائزری رول نہیں دے رہے, لیکن الیکشن ہی نہ کرائیں تو پھر کیا ہوگا. اگر الیکشن ہی نہ کرائیں تو there must be some penalty imposable on them. So an amendment was made. 2 لاکھ روپے کی جو بھی ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. جی پڑھی سب سیکشن 5 میں ہی ہے. سب سیکشن 5 میں ہے of 208, where this was act
added in 2023 June. Yeah. Where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, a show यानी बिल्कुल ही fail कर दे, करे ही ना election, not irregularity, but करे ही ना. A show cause will be issued. उसको बीच में इंटरप्रेट ना करें, पूरा Sorry, पढ़ लें. sorry, सेक्शन sorry. कौन सा पढ़ रहे हैं आप? Sorry, 5. 20. Subsection 5. 5 of 208. T08. Where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party. And if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees, but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا, رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا, تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں, یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا, آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا. اگر یہ ہوتا, اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. صاحب اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے 5 کو جی ود ان ٹائم, جی یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں, آپ نے 3 سال میں کرانا تھا, آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کر, انہیں 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے, یہاں وہ کچھ اور ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیز ٹو کنڈکٹ سر, اب ود ان ٹائم دیکھیں, ویئر پولیٹیکل پارٹی فیز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم ان دیئر کانسٹیٹیوشن. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا, آپ نے 3.5 سال لگایا, ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر اگر آپ دیکھیں نا, آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں, یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا ہے. تو میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ایگزامن کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ مجھے 208 میں مجھے نہیں نظر آ رہا. آگے آ رہے ہیں نا, جی چلیں آگے دیکھتے ہیں. 208 میں نہیں آ رہا. آپ 209 پڑھیے پہلے. اب 209 پڑھیں, کیونکہ وہ 2 لاکھ والا اسٹیج تو پار کر گئے نا. اب آپ نے تو الیکشن کرا دیا, اب جبھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, تو وہ 2 لاکھ والی تو بات ختم ہے نا. تو وہ 208 والی بات ختم ہے, بالکل الیکشن پہ تو ختم ہو گئی. دیٹ از مائی پوائنٹ. 208 والی بات ختم ہے. انہوں نے فائن نہیں لگایا آپ پہ, نہیں لگایا, 1 سال دے دیا, میں نے الیکشن کرا دیا. So 208 is gone. Maybe 208 is not relevant. political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے جی. اب آپ 209 پہ آ جاتے ہیں. A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. اب یہ اس میں بہت کچھ ہے جی. یہ اب یہ کیا کہتا ہے 1 میں جو ہے 209 میں بہت کچھ ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل ہے. اس میں کیا کہتا ہے سر, اس میں یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے 7 دن کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے اندر لکھا ہونا چاہیے کہ میں نے الیکشنز کرائے ہیں ان کے قانون کے مطابق, اور میں نے آپ نے قانون کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. فارم 65 ہے, فارم 65 یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. پہلی بات بتائیں, پارٹی ہیڈ کون ہے آپ کی پارٹی کا؟ جو الیکٹ ہوا سر وہ بیسٹر گوہر. نہیں 209 والا پارٹی ہیڈ کون ہے؟ the chairman. نام کیا یہ تو ہے؟ الیکٹ ہوا بعد میں نا, یہ جو تو بات کی بات ہے نا, اس میں آیا ہے. جو الیکٹ ہوگا نا, ان کا بھی جو الیکشن کوشچن میں آ گیا ہے. لیکن یہ جو دیکھیے اسکیم ہے, یو آر بیگنگ دا کوشچن. اگر یہ پرانے پارٹی ہیڈ ہوتے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب دے دیتے سرٹیفکیٹ تو ایک الگ بات ہے. یہ خود تو نہیں دے سکتے اپنے لیے سرٹیفکیٹ کہ میں پارٹی ہیڈ ہوں. اسکیم یہی ہے سر, اسکیم یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے تو جو بھی پارٹی ہیڈ بنتا ہے ہر چیز جاتی ہے الیکشن پہ. جی, جب بھی ہو جائے وہ پارٹی ہیڈ نے دینا. یہ بھی آبجیکشن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. اگر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا سگنیچر چاہیے, وہ بھی آ جاتا سرٹیفکیٹ میں. جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کون تھا, who was heading that party? عمران خان صاحب. اچھا,
By then he was اصلی کوشچن تو ان کی خود کا الیکشن میں آ گیا ہے نا. لیکن میرا پوائنٹ وہ نہیں ہے سر, میں وہ آپ کی بات نہیں, آپ کی پوائنٹ ہو یا نہ ہو, میں اس اگر دیکھیے اگر میرا پوائنٹ اگر آپ اپنے ممبران کو حق کے الیکشن نہیں دیں, بابا ہرا دیں اس کو نا, ایک جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا. میں تو ابھی صرف اس پوائنٹ پہ آیا ہوں سر, اس کا بھی میں جواب ہمارے ذہن میں جو بات ہے بالکل میں نوٹ کر رہا ہوں, لیکن ابھی جو میرا پوائنٹ ہے از ریلیونٹ ٹو سیئنگ کہ 1 میں الیکشن کمیشن کو کم از کم کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ الیکشن کو. تو دیکھیں میں آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں جی. اگر الیکشن کمیشن کو نہیں دیا جی تو پھر سپریم کورٹ کو دیا ہے, کس کو دیا ہے اختیار یہ؟ سر میں وہ بھی بات, آپ کہیں یہ قانون بے مقصد قانون وہ اس کو دیا ہے کہ اگر یہ کوئی ممبرز میں ڈسپیوٹ ہو جائے, ایک ممبر آ کے کہتا ہے کہ جناب میری الیکشن نہیں ہوا, جوریسڈکشن کی بات بتا دینا کس کو دیا ہے. سر کورٹ کو پلینری جوریسڈکشن آف کورٹ دکھا دینا کہیں لکھا ہوا ہے ایسی بات, وہ صرف لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, پلینری جوریسڈکشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے نا. میں اس پہ بھی آتا ہوں, پہلے ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے ایکشن 215 کے تحت لیا ہے, چلیں اس پہ آتے ہیں, لیکن 209 میں نہیں لکھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آدھا جوریسڈکشن ای سی پی کے پاس ہے, جہاں تک ڈیلے ہوا تو انہیں لگا دی 2 لاکھ کی پینلٹی. آپ ایک سے پوری بات سمجھے نا, اور جو باقی جوریسڈکشن ہے وہ کہیں اور ہے. یہ تو بہت ہی اللاجیکل سی بات ہے نا. یا تو آپ بالکل ہی نہ تسلیم کر رہے ہیں ای سی بی کا جوریسڈکشن, پھر وہ آپ پہ 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی نہیں نکال سکتا ہے. ایک طرف تو آپ تسلیم کر رہے ہیں اس کا جوریسڈکشن, دوسری طرف اس کا جوریسڈکشن آپ ڈینائی کر رہے ہیں. پھر اگر یہ بات ہے تو وہ 2 لاکھ کا جرمانہ کیسے لگا رہا ہے؟ یا پھر آدھا جوریسڈکشن وہ لے گا سول کورٹ اور باقی آدھا جوریسڈکشن. قانون جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے, اور میں نے نہیں کہہ رہا یہ قانون پچھلے 100 سال سے ہے, اور وہ قانون یہ ہے سر, وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کوئی جوریسڈکشن دینی ہے, کوئی اختیار دینا ہے, کوئی طاقت دینی ہے, تو پھر ایکسپریسلی اس کو کریں گے, امپلیکیشن سے نہیں مل رہا. You are not coming to section 215. I will say 209 پڑھ رہا ہوں ابھی میں. And we are bound by the law because section 215 is not 209 آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But تو now الیکشن کو کمیشن کو تو اختیار the constitution of your own party کہ یہ اس کے مطابق ہوئے کہ نہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے میڈم؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو تب ملے گا جب آپ 209 کی تمام یہ دیکھیے سرٹیفکیٹ تو میں نے دینا ہے, یہ سرٹیفکیٹ پارٹی ہیڈ نے دینا ہے, یہ پارٹی نے دینا ہے, not to be given by the election. یہ ایسی بات ہوگی پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہے, کھیلیں گے تو نہیں, ریفری کا سرٹیفکیٹ آ گیا, پاکستان جیت گیا. نہیں یہ پاکستان انگلینڈ آپ ایسی بات کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ تو آئے بات کو. میں تو اسے میرا پوائنٹ سمپل ہے, I will move on to the next submission, but my point on this, I will read 215. میرا سبمیشن لکھ لیجیے, آپ نوٹ کر لیں. کر لیں گے نا. 2091 میں الیکشن کمیشن کو جوریسڈکشن نہیں just understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 میں نہیں ہے. I just ٹھیک ہے 209 کی نان کمپلائنس 215 میں مینشن ہے نا. If you will read 215 پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں, ختم تو کر لوں 209 ختم کر لیتے ہیں پہلے, وہ ختم کر لیتے ہیں نا. The certificate under subsection 1 shall contain the following information. A, the date of the last intra-party elections. B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. C, the election results. And D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ کس پیج پہ؟ کس پہ؟ ہاں یہ کون سے پیج پہ؟ یہ ابھی پیج نمبر ہے میرے پاس, نوٹ ہے. کدھر ہے, کون سے پیج؟ This is at page 65 جی. If your lordship turn to page 65 ہے. 65 پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں لیٹر, پھر 65 پہ فارم اٹ سیلف, کیونکہ ڈاکومنٹس کیا کیا دیے. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. Any certificate is at page 68. 66 پہ ہے. وہ پڑھتے ہیں. 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Gohar Ali Khan, chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. ایک سیکنڈ جی, اب آپ یہ ذرا ڈیٹ نوٹ کیجئے.
یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ یو آر وائلیٹنگ یور اون کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. پہلے ہی اس میں 17 18 19 20 21 22 وہ کہتا ہے 5 سال میں کم از کم 5 سال میں الیکشن ہونا چاہیے. آپ کا آئین کہتا ہے کم از کم 2 سال میں چیئرمین اور 3 سال میں باقیوں کا ہونا چاہیے. یہ تو پہلا آپ کا تو آپ نے وائلیٹ تو کیا ہے. اب 2 پہ آتے ہیں. جی لاسٹ ڈیٹ آف انٹرا پارٹی الیکشن 13/6 انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ آپ 13 سے پہلے وہ ان کو چھوڑیے نا, مگر یہ تو آپ کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے نا. اب 2 پہ پڑھیں. 5 سال ایکچولی 13/6 میں ہی ہوتے ہیں, 15/6 میں, تو 5 سال سے پہلے کرا دیا نا سر. 5 سال ہوتے تھے 22 کو ہوگا نا جی. 13/6 اگر گنے 17 18 19 20 21 22 کو ہوئے نا سر. 12 جون 2022 کو کرا دیے نا 3 دن پہلے بفور دا ڈیٹ. اگر آپ یہ اس کو خود نہیں مان رہے اس الیکشن کو. نہیں وہ ہم مانتے تھے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. پہلے آگے بڑھتے جی. تو یہ ہم نے نہیں وائلیشن کی, وہ ہو گئی. لیٹ اس move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. یہ کر دیا. The election results including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. یہ بھی ساتھ لگایا جس کو لگا ہی نہیں سکتے نا. اب یہ دکھائی نہیں لگا سکتے کہ سارے انپوز ہیں. سارے انپوز ہیں تو ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. ایک منٹ دیکھیے, جب انپوز آ گئے ہیں تو ووٹ کیسے کاسٹ ہوں گے؟ ووٹ تو جب کاسٹ ہوں گے. دیکھیے یقیناً 2-4 لوگ آگے لکھ دیا. دیکھیے علی ظفر صاحب بڑے بڑے عہدوں پہ سب جانتے ہیں کون پارٹی کے ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو کوئی ہمت نہیں کرے گا ان کے خلاف شاید لڑے, یا کوئی کر لے, مگر جنرلی لوگ نہیں کرتے ہیں احتراماً یا کوئی بھی وجہ سے. مگر چھوٹے پوسٹ پہ تو کم از کم جنگ ہوتی ہے کہ وہاں بھی اگر نہیں ہوئی کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں. آپ انکنٹیسٹڈ ہو سکتا ہے الیکشن, انکنٹیسٹڈ الیکشن, جنرل الیکشنز بھی انکنٹیسٹڈ ہوتے ہیں. مگر مجھے کوئی ایسا سیکشن 73 ایک سیکنڈ علی ظفر صاحب یہ بتائیے, اب جنرل الیکشن پاکستان میں تو کئی ہوئے ہیں نا جی, جیسے بھی ہوئے ہیں, جتنے جبرن بھی ہوئے ہیں, جیسے بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہوئی ہے پارز ایٹ بی کی, مگر کوئی اگر آپ ٹوٹل الیکشن دیکھ لیں اس میں 2-3% شاید ہوں گے انپوزڈ. جی ٹھیک ہے جی, وہ ان کے مخصوص لوگ ہوں یا جو بھی ہو وجہ سے شاید جینوئنلی انپوزڈ ہوں, ٹھیک ہے. مگر اگر ایک الیکشن ہمارے سامنے آ جائے کل, یہ سارے ہو گئے پاکستان کے 326 ہیں شاید نیشنل اسمبلی کے ممبران, سب ہو گئے نا جی, تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا. مطلب دیکھیے وہی ٹیسٹ, ہم آپ پہ کوئی زیادہ ٹیسٹ نہیں لگا رہے ہیں. اب چھوٹے سے چھوٹا پوسٹ بھی آپ کا وہ بھی انپوزڈ آ رہا ہے, تو دیکھیے اس میں وہ کریڈیبلٹی نہیں نظر آ رہی ہے. یہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. چھوٹا اس کے ساتھ ہی ہے, کل ہمیں آپ کی طرف سے ایک وہ ملا تھا پوائنٹ کہ بہت سارے لوگ جمع تھے چمکنی میں, جو کہ بہت ایک چھوٹا سا ساتھ میں پشاور کے اٹیچڈ ایک ایریا ہے, نارملی اتنا سیکیور تصور نہیں کیا جاتا, لیکن آپ نے بولا وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع تھے. تو جب الیکشن انپوزڈ ہو رہا ہے, کنٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ لوگ کیوں جمع ہو گئے وہاں پر؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ذرا پولیٹیکل پارٹی کا تھوڑا سا سین بتا دوں. کیا ان کو وہاں پہ پتہ چلا کہ الیکشن انپوزڈ ہو رہا ہے, وہ ووٹ دینے آئے, لیکن آگے سے پتہ چلا کہ اب آپ نے جو یہ سوال پوچھا میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن لیٹ می ناؤ پٹ اٹ بیفور دا کورٹ. ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز اے ویری بگ لیڈر. ایک لیڈر ہے جس کو فالو لوگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ممبرشپ کے لیے آتے ہیں. پی ٹی آئی ہیز ون ہیوج لیڈر وچ از عمران خان. اب وہ جو عمران خان صاحب ہیں, وہ جب کسی کو نامنیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ پینل ہے, کسی کو ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اس کو اپوز نہیں کر سکتا, لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ, آؤٹ آف دا لیڈرشپ جو ایک ورکر کو یا ایک ممبر آف اے پارٹی کو ہوتی ہے فار دا لیڈر, نو بڈی پرابلی اپوز دیٹ. ناؤ وی کی ناٹ انسسٹ. خود ہی لفظ لکھ دیا پروبیبلی جی, آپ نے تو اپنا اسٹیٹمنٹ ہی ختم کر دیا پروبیبلی ایڈ کر کے جی. تو اب نہیں, اگر دیکھیے ایک تو یہ طریقہ ہے آپ نے خود ختم کر, اگر سوری جی, پھر یہ جمہوریت نہیں ہے, پھر یہ آمریت ہے. اگر نہیں نیچرلی کچھ ہو سکتے ہیں کہ یار یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ اس کو نہ کرو, میری بات مان لو. مگر اگر آپ کہیں کہ وہ جبرن کر رہا ہے کسی سے, جبرن ہو رہا ہے نا, کیونکہ 14 لوگ ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, ہم ہار جائیں بے شک. ان کا جو پروف ہے, ان کا جو ایویڈنس ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں. وہ دکھائیے ہمیں, ازیوم کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے. دکھائیں پہلے نا, اس بات کو ختم کر دیں نا. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا پڑھ لیجیے نا, کیونکہ وہ پہلے ازیوم سے میرا جواب تو دینے دیجیے. ازیوم کر لیجیے ایک سیکنڈ کے لیے
کہ کوئی نہیں آیا, genuinely نہیں آیا, that does not make the election void. کیونکہ I can't نہیں, I would not, آپ اس کو void کہہ رہے ہیں, میں اس کو الیکشن کا درجہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, نہیں دیں گے, لیکن جیسے کل آپ الیکشن 8 فروری کو ریزلٹس لے آئیے, جی ٹھیک ہے, 326 کا ان اپوز, میں اس کو الیکشن نہیں مانوں گا. جو مرضی ہو, لیگلی تو الیکشن ہے, مگر تھوڑی سی عقل اور دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 8 فروری کو یہ 326 ہو گیا ان اپوز, سب باقی کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر کے سرکار پکڑ لے اپنے گھروں میں. میرا پوائنٹ نہیں نا, ایسے اگر ہونے لگا نا, یہ پھر دیکھیں ہم پوری جمہوریت پہ چلیں گے, آدھی پونی لنگڑی لوڑی اب ختم ہو گیا ہے, بہت ہو گئے ہیں چیزیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت آنا چاہیے. آپ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو, بس اتنی سی بات ہے. آپ کو ان کا شکل بری کیوں لگتی ہے؟ صرف ان کو ایک دوسرے لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے, کوئی اٹھ کے آ کے کہہ دے, یا تو آپ کو کہیں وہ کوئی غیر آدمی دور سے سڑک پہ چڑھتا آ رہا ہے, بالکل غیر آدمی لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے, ممبرز نہیں ہیں, لیکن ان کو ہم نے کسی اچھا آپ نے کل حامد خان سے, وہ فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے سر, وہ بھی پتا چل گیا ہے. کیا چیز؟ He has got more stature than you. Of course, I am nobody sir. میں تو When did you join the party? میں تو When did you join the party? میں تو بہت recent. When did you join the party? Sir, I can't remember about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not آپ سے in نہیں any پوچھ رہے party. نا, آپ دیکھیں پرسنل نہ ہو نا, آپ تشریف رکھیں نا, یا تو کہ میں اپنا کیس آرگیو کروں گا. جی I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. کوئی پارٹی پہ تھے آپ؟ 2009 سے 22 تک پارٹی میں نہیں تھا, اس سے پہلے پیپلز پارٹی میں تھا, الیکشن کنٹیسٹ کیے تھے. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک زمانے میں پولیٹیکل پارٹی میں ہوتا تھا. نام بتا دیں نا. پیپلز پارٹی میں. تو اکبر ایس احمد صاحب نے کوئی اور پارٹی جوائن کر لی ہے, بتا دیں. ہمارا کبھی نہیں. سر آپ ان کو دیکھیں اسی کو کہتے ہیں ٹالرنس, ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی, کم از کم برداشت تو رکھیں. ان کو پارٹی ڈسپلن کے تحت ٹرمینیٹ کر دیا ہوا ہے سر 2018 میں. اب دکھائیں, میں ہم بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں, دکھا دیں. میں نے بھیجا ہے, دیا ہے سر, ادھر ڈاکیومنٹ آپ بھیج دیے, دکھائیے نا, یہ تو ہم کل سے پوچھ رہے ہیں بات کا. دے دیجیے. جی وہ آپ کو دے رہے ہیں سر ڈاکیومنٹ, ٹرمینیشن لیٹر. تو پھر یہ کیوں اپنے پاس رکھے ہیں ہم جب سے پوچھ رہے ہیں؟ اچھا سر, ناؤ ایک دکھائیے کس پیج پہ ہے ٹرمینیشن لیٹر. ٹرمینیشن کدھر ہے ٹرمینیشن ہی ہمارے ساتھ ہے. اس پیج پہ. اچھا میں آپ پہلے پیج دکھائیے نا, ایک بات تو ختم کریں ہم اس کو. ٹرمینیشن نہیں ہے, پھر ان کو ہم گھر بھیجیں اکبر صاحب کو کہ آپ ہمیں کاپی ہے, اس میں نہیں ہے ٹرمینیشن لیٹر کی کاپی, وہ الگ سے آپ کو دے رہے ہیں. ایسا نہیں ہوگا نا, یا الگ سے دے رہے ہیں. جی ہم کل پیپر بک سر, آپ نے بتایا تھا کہ پیپر بک وائل وی آر آرگیونگ, آپ کو آپ دے دیجیے, ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. پیپر بک لے آئیں. نہیں دیجیے, دیکھیں ایک چیز کو ختم کریں نا بات کو, پھر تو ان کی, پھر آپ کی کیس اسٹرانگ ہو جاتا ہے. کریکٹ, بلا وجہ آ رہے ہیں جو پارٹی میں ہی نہیں ہے. کریکٹ سر. ٹرمینیشن کمنگ بیک, نہیں کمنگ بیک نہیں, شو اس فنش دس پوائنٹ, وائی یو اگنورنگ آور کوسچن. نہیں ہے ہماری پارٹی کی. میں نے آپ کو بھیجا تھا سر, وہ نہیں, وہ تو پرانا ہے نا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رابطہ ایپ ہے, ہمارے ممبر کیسے بنتے ہیں. سیکشن یہ پڑھا 201, this is how members are to be followed. اچھا سر, according to my instructions, ایک رابطہ ایپ ہے which can be viewed on the website also before this honorable court. رابطہ ایپ میں جتنے بھی ممبرز ہیں وہ آپ کلک کریں گے تو ساری ممبرشپ لسٹ آ جاتی ہے. اس رابطہ ایپ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ممبرشپ کارڈ بھی ایشو ہوئے ہیں, فیس جس نے دی ہوئی ہے وہ بھی ہے, وہ سب کے نام آپ کو اس میں آ جائے گا. دے آر ووٹر ممبرس, دے آر دا پیپل ہو آر انٹائٹلڈ ٹو ووٹ. If you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. سر ویب سائٹ کی کاپی میں نے کہا, ویب سائٹ از ناٹ ایویڈنس. نو دین دیکھیے ہم آپ کو صاف صاف بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, میں ان کو کہتا ہوں ابھی کہیے نا, آپ کیا سیٹرڈے کو بیٹھے ہوئے, کل آپ کو بلا خاص طور سے ہم نے سوال بار بار کہا کہ آپ اس پہ آ جائیں گے, وی آر ناٹ ٹیکنگ یو بائی سرپرائز. آئی ایگری سر. اچھا پھر آئی کانٹ ٹیک دیٹ ڈاکیومنٹس, آپ پریزیوم کر لیجیے. نہیں اب آپ دوسری بات دیکھیے, میں 209 پہ آ رہا ہوں. نہیں 209 سے اب آپ نے جو بات کی ہے نا, 205 پڑھیے.
215 है। नहीं 205 पड़ी है जी। ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकाल दें मेंबरशिप से A member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So ये internal मामला है। कंटिन्यू रीडिंग। Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a No, it political doesn't party. have, it's, you have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed the. ठीक है सर, if I can't show तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है. If you are it will not change. conceding, if you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. On That what is basis all I will we can say. record such a statement? That is all I You can can say. say, my statement may be recorded that the world is That square. is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement than that. देखिए Ali Zafar साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it बहुत forward. अच्छा है. ठीक है? I appreciate Some that. people get very upset, but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई. But the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म. ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंट मैन भी बना देते ना फला, तो एक पुराने वर्कर है आपके जो भी फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो 14 लोग अगर समझ आए तो भाई इतनी सी बात है, आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा, Coming back to 209. एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं हैं. कह रहे हैं हो गए, मान ली उनकी बात. क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ. दोनों बातें देखें ऐसे. मैं कह रहा हूँ they're not members. My statement में भी recorded. आप कह रहे हैं कि सबूत दें. सीरियसली There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें. There must be some expulsion. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत है, हम कह रहे हैं कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर. वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि they're not members. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? The party head. Who joined the party 2 years ago? वो ऐप से देख Shall के we देख give रहे him हैं. more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my argument sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया. Certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Subsection 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. जनाब आप 215 पढ़ लीजिए. 215 पढ़ लीजिए. इसको क्लियर कर लीजिए. हाँ जी, बिल्कुल. इजीली पढ़ के. Then this is the core issue. Whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue, बिल्कुल. ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है. 2151. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Masjid-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210.
So basically, sir, थोड़ा पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे okay, ठीक है जी. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties, severally or collectively, fails to comply with the provisions of Section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament, Provincial Assembly or a local government, and the Commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी reading ये है. आपकी reading है, but this section has been challenged, whether the I don't wordings need of to. this section. I agree with or this. this is the main section which confers power to the Election Commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. ठीक है. I don't agree with the ये interpretation. 216 भी पढ़ लें, I agree with the section, but I don't ये agree with 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. हाँ, जब आपकी लंच पे करना है, पहले करना है. मुझे नहीं पता पूछ रहे हैं, ब्रेक करनी है. करनी तो है मगर कब आप लोग क्वेश्चन के कब ब्रेक करना, मतलब आई एम गुड व्हेनेवर यू वांट टू 5-7 मिनट के लिए करना चाहते हैं, 2 घंटे हुए जब ब्रेक और कर लें लंच ब्रेक. Application for allocation of symbol. I didn't, because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of वो symbols. skip करें, हम 17 पे आ जाएं, 217 पे. Allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this act. ये बात. जी. If the political party complies with the provisions of this act. सही है. So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the act. If the provisions of the act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे एलिजिबिलिटी हो जाती है. अली जफर साहब, वो बार-बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना जी, ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई. आप कहते हैं अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा, हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है दिन है. तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप जो कागज टुकड़ा ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम तो उसको नजरअंदाज कर देते. चलें आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर दें. तो बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है, बात असली जो हो रही है वो एक बुनियादी हकूक, जब आप जिसकी जंग लड़ रहे हैं आर्टिकल 17 में, तो वो बुनियादी हकूक आप अपने मेंबरान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. आपके मेंबरान कह रहे हैं कि हमसे आपने बुनियादी हकूक छीन लिया है, ठीक है, और इसकी एक उनके सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा. कहाँ इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर का एक
स्पेसिमिन ही दिखा दें कि ये था, इतने लोगों ने फाइल किया, इतने लोगों ने कंटेस्ट किया, सारों को आप लिया है कि जी अनइलेक्टेड आ गए, तो 50 के ज्यादा लोग आप दिखा रहे हैं, 50 से ज्यादा मेरा ख्याल है अपोज आए पूरे पाकिस्तान में। अब 50 लोगों के कोई नॉमिनेशन फॉर्म कोई आपने फाइल किए होंगे, कोई रिजेक्ट हुए होंगे, कोई अपीलें हुई होंगी नॉमिनेशन की। Sir, let us now. देखिए डिक्टेटरशिप्स का जो आगाज होता है ना वो घर से होता है। जब बच्चा की बात पेरेंट्स सुनते हैं, नाजायज बातें हैं, जब किसी बड़े की नाजायज बात वो सुनते हैं, फिर वो बात बाहर भी जाती है, फिर ये नहीं होता है बाहर जाके जमहूरियत हो जाती है, घर में डिक्टेटरशिप रहेगी। अब देखिए इंग्लिस्तान में अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, वो उनकी अपनी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया। पहले वो थे कैमरॉन, फिर बोरिस क्या जॉनसन आए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद एलिजाबेथ ट्रस आई, उनको मुस्तरद कर दिया। अब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, ये सब अपनी पार्टी के थे और उनके मुखालिफत हुई एक दूसरे से, बयानबाजी हुई, टेलीविजन पे भी आया, सब कुछ आया। तो ये तो अगर ऐसी किसी को कागज के टुकड़े पे कहते हैं जी ऋषि सुनाक साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर, तो आपके ख्याल में इंग्लिस्तान के लोग इसको कबूल कर लेते या उनके अपनी के पार्टी के लोग इसको कबूल कर लेते? वो इलेक्शन हुए ना बाकायदा, उनकी विद इन इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए ना। हम ये बात नहीं कह रहे हैं, टेक्निकल बातों में हम बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, 100% खड़े हैं। बाकी अब इनके सारे मुस्तरद कर देंगे आर्ग्यूमेंट, टेक्निकल बातें, मगर बुनियादी बात दिखा देंगे इलेक्शन हुआ बस। ठीक है जी, ये सर। अच्छा अली जफर साहब, ये जो डॉक्यूमेंट्स अली जफर साहब एक मिनट, जी, जो आप बता रहे हैं कि फॉर्म सबमिट हुए थे इलेक्शन के लिए, तो वो आपने वेबसाइट पे दिया है कि क्या हुआ? हाउ डू दे केम टू नो कि इलेक्शन हो रहे हैं? क्योंकि ये तो आपने वेबसाइट पे दिया ही नहीं है, तो ये मखसूस लोगों को कैसे पता लगा कि ये डेट है फॉर्म जमा कराने की, उसी डेट पे स्क्रूटनी एवरीथिंग वाज डन? अच्छा एक काम करें आप जरा, कंप्यूटर जिसके पास है ये जरा चेक कीजिए, इनकी वेबसाइट है insaf.pk, ये आपके लिटरेट पे लिखिए www.insaf.pk। कोई नॉमिनेशन पेपर है इस पे? सर नॉमिनेशन पेपर जी जी योर ऑनर फाइल कर नहीं, ये जरा ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें, वेबसाइट ऑन करें www.insaf.pk खोलें। क्या वेबसाइट नहीं है ये? योर ऑनर जी, अच्छा वेबसाइट है, मुझे बताएं। ये वेबसाइटों पे ये होते हैं, वेबसाइट खोली इलेक्शन ये मैं आपको सर एक CMC एक सेकंड आपकी वेबसाइट पर देख लेते हैं। बोलो नॉमिनेशन फॉर्म ओके नहीं है ना, फॉर्म तो नहीं डाले होंगे, नॉमिनेशन फॉर्म तो नहीं डालते, डाउनलोड करके भरना होगा ना। हाँ स्पेसिमेन जो है, हाँ जो स्पेसिमेन होता है ना, स्पेसिमेन नॉमिनेशन फॉर्म। अब हम भी अपनी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे चले जाएं, हम वो दे देते हैं कि जिसको अप्लाई करना है लॉ क्लर्क्स के लिए, वो पेज 34 पे जो आपको पेपर बुक दी है सर, ब्लैंक फॉर्म जो इस पे तो स्पेसिमेन पेजिंग नहीं है। कौन सी पेपर बुक? आप कह रहे हैं 8.5 लाख मेंबर्स हैं आपके, अगर 8.5 लाख में से अगर किसी को भरना हो फॉर्म, वो वेबसाइट पे नहीं है आपका स्पेसिमेन। आप ना बोलिए ना टेक द प्रिंट आउट फ्रॉम द वेबसाइट, ये कह रहे हैं सर फिल इन द ब्लैंक्स। जी, वो ये कह रहे हैं कि जो अली जफर साहब, मैं एक स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ ना, आप हमारी वेबसाइट अभी खोल लीजिए जी, जितने मुलाजमीन कोई नौकरी की हम फॉर्म डाल देते हैं, स्पेसिमेन फॉर्म, कि अब ये नॉमिनेशन पेपर है। खैर हमारा तो इलेक्शन नहीं होता, हमारे जो एप्लीकेशन है, आपकी वेबसाइट पे ये कह रहे हैं कोई फॉर्म नहीं है सर। जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं इन्होंने, इंस्ट्रक्शन की बात नहीं है, फैक्ट की बात है। वो के वेबसाइट इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है? आप खुद हैं पार्टी। नॉमिनेशन फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल थे चारों सेक्रेटेरिएट ऑफिसेज में, जो इस्लामाबाद, पेशावर, बलूचिस्तान, सिंध, लाहौर थे, और नंबर दो वो वेबसाइट पे भी थे। अगर आप इजाजत दें, अभी खोलिए, आपके सामने दिखा दें इनको वेबसाइट, आप क्लिक करके हमें दिखा देना। अब जब इलेक्शन हो गया तो फिर उसके बाद वो वेबसाइट से हटा दिए गए, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो ये वाला प्रोसेस जो है, जिस जगह इलेक्शन किस तरह हुआ, कैसे हुआ, वो सारा का सारा इस एप्लीकेशन। आपका जो इलेक्शन प्रोग्राम है ना, उसमें तो एक दिन का ही तो टाइम है नॉमिनेशन का, सेम डे जिस तारीख को नोटिस इशू हो, ये सही बात है, उसी दिन नॉमिनेशन डालना है जी। वो फॉर्म मिलेंगे कहाँ से? तो वो आदमी वहां से क्वेटा वाला
نے فارم لیا آپ کے لوکل سیکریٹریٹ سے. جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں آپ نے بتایا دنیا کو کہ آپ ہمارے لوکل سیکریٹریٹ سے کلیکٹ کر لیں نامینیشن پیپر؟ سر وہ جتنے ہمارے پارٹی ممبرز ہیں دے آر فلی اویئر آف ویئر the offices are, local offices are. ہم دیکھیں زبانی باتوں پہ نہیں جاتے. آپ اتنے وائڈ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی بیکنگ, کوئی کاغذ کا ٹکڑا کچھ تو دکھا دینا. وہ دکھائیں کہ جی آپ جا کے وہاں سے کلیکٹ کرو. وہ کوئٹہ والا پھر اس کو جمع کدھر کرے گا؟ اسلام آباد میں کرے گا, کوئٹہ میں کرے گا, کہاں پھینکے گا؟ نامینیشن پیپر اسلام آباد سے آئیں گے سر, وہ اسلام آباد آنا پڑے گا اس کو. That is the process of the election. نامینیشن فارمز ٹو بی ریسیو, آپ کا الیکشن شیڈیول ہے جو میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں. جی یہ 29/11/2023 کو ہی ریلیز ہوا ہے, جی ایشو ہوا ہے جی, اور آپ نے نامینیشن فارم بھی اسی دن کو انوائٹ کر لیے 29/11 کو ہی جی, اور نامینیشن فارم کو ریسیو ہونا ہے 1/12 کو ایٹ اسلام آباد. so there were 3 days اور کسی کو بھی روکا نہیں ہم نے. they were also available sir. نامینیشن فارم کا حصول جو ہے نا وہ نہیں لکھا. فیس کتنی؟ 50,000. 50,000 جی. ہاں 50,000. اب دیکھیے آپ 50,000 وہ دکھائیے بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے. اس میں تو خیر لکھا نہیں ہے کچھ بھی آپ کے شیڈیول میں. یہ بینک میں جمع کیے, کیش میں لیے. کیش میں لیے سر. کدھر ہیں وہ پیسے؟ کس کی کیش میں کیسے پولیٹیکل پارٹی لے رہی ہے؟ اکاؤنٹ میں دینا ہوں گے, کچھ تو کاغذ کا ٹکڑا دکھا دینا. بینک ڈپازٹ 50,000 روپے کی اس نے کر دی. ایکسپلین کر دوں کہ کیسے ہم نے پروسیس. اس کے علاوہ بھی دیکھیں نامینیشن فارم آپ 50,000 کو دیکھ رہے ہیں نا, تھوڑا سا فزیکلی پاسبل نہیں لگ رہا مجھے یہ. مطلب یہ اگر فرض کیجیے پروسیس جو ہے یہ آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں اس کو آپ پلیز, کیونکہ دیکھیں لا کے مطابق چلنا ہے. ویسے اگر فیصلے کرنے ہیں تو پھر ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتے رہی ہیں کہ اگر آپ بغیر لا کو دیکھے فیصلے کریں تو ایٹ لیسٹ آئی ایم ناٹ پریوی ٹو دیٹ. کویشچن آف لا پہ بات کریں آپ, اگر آپ کر سکتے ہیں تو. سر یہ جو ہے نا, جو ہمارے بیرسٹر صاحب اور جو سی ہیں, آپ دیکھ لیں, آپ ان پہ برڈن نہ ڈالیے, وہ ہم آپ پہ رکھنا ایکسپلین کرتے ہیں پروسیس. پروسیس ایکسپلین کرتے ہیں اپنا شیڈیول ہے, پروسیس کیا ہوا. آپ سے بات ہو رہی ہے نا, اٹس میں اگر میرے سے بات ہو رہی ہے سر تو لیٹ اس اسٹارٹ ود دیکھ لیں ساتھ کھڑے میں آپ کے, بے شک دیکھیں یہ تو پیپر آپ کے ہیں, ہم اپنے پاس سے تھوڑی جنریٹ کر رہے ہیں. تو بالکل یہ ہے 90 پہ آپ دیکھیے, اس میں دیکھیے فزیکلی کوئی ہرکیولس قسم کی کوئی ایکسرسائز ہو سکتی تھی تو ہو سکتی تھی. اب آپ پڑھیں پہلے یہ دیکھیے جی, 29/11 کا لیٹر ایشو ہوتا ہے اور 29/11 ہی نوٹس انوائٹنگ نامینیشن فارم ہے. چلے مان لیا یہ پہلے دن ہو گئی. ایک سیکنڈ یار رک جائیں سر پلیز, 29 کو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلا پروسیس فالو کر دیا. نامینیشن فارمز آر اویلیبل. پلیز لیٹ می explain to you, Right. you can answer that. ٹھیک ہے. Number 2 پہ ہے nomination forms to be received by returning officer at Islam Abad. ٹھیک ہے. For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. 8.5 لاکھ لوگوں کے اگر فارم آئیں گے الیکشن میں یا کنٹیسٹ کرنے میں, یا چلیں 50,000 بھی آئیں گے تو وہ آنے چاہیے 1/12 کو. ٹھیک ہے. اور اپیل اگینسٹ آبجیکشن اور ریجیکشن آف نامینیشن فارم 1/12, یعنی ایک فرض کیجئے کہ آپ فارم فائل کر رہے ہیں, آپ بھی ممبر ہیں, آپ کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا ریجیکٹ ہو رہا ہے فارم, جس دن فارم ریجیکٹ ہوگا اسی دن آپ کو اپیل فائل کرنا ہے. اب وہ اسلام آباد والے بے اپیل فائل ہوگی بلوچستان سے بھی, پشاور سے بھی, کراچی سے بھی, پنجاب, لاہور, ساری جگہوں سے. یہ ایک دن کرنا ہے, دونوں دن. ٹھیک ہے نا. ڈسپلے آف نیم کنٹیسٹنگ پینل بھی اسی دن لگنا ہے 1/12 کو. ٹھیک ہے. اپیل ہوئے, ریجیکٹ ہو گئے, نامینیشن فارم کی اپیل چلی, اپیل بھی ڈسپوز ہو گئی. نامینیشن فارم کو پینل کو لگانا بھی 1/12 کو ہی ہے. پولنگ ڈیٹ 2/12 ہے. ٹھیک ہے جی. ڈکلیریشن آف ریزلٹ بائی CAC 2/12 اور الیکشن ریزلٹ 3/12. ٹھیک ہے. یہ ہے اس میں فزیکلی پاسبل ہے, آپ خود بتائیے کہ یہ کون سے الیکشن ہو سکتے ہیں اس طرح. سر اگر کسی آپ کے پاکستان بار کاؤنسل کے الیکشنز ہوتے ہیں نا, آپ ہر صوبے میں وہاں پہ بوتھ بنتے ہیں نا ووٹ ڈالنے کے لیے, کہ سندھ کے لوگ سندھ میں ڈال رہے ہوتے ہیں, پنجاب کے پنجاب میں, لاہور میں ہائی کورٹس میں ہی بنتے ہیں نا. آپ کا بھی 8.5 لاکھ ممبرس کا الیکشن آپ کر رہے ہیں اور آپ اسلام آباد میں سب کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور فائل اسلام آباد میں ہونی ہے, الیکشنز کی کوئی وینیو کہیں مینشن نہیں ہے, وہ چمکنی پشاور میں ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں الیکشن کمیشن نے دیکھی ہیں. اب آپ اس لا کو اگر دیکھیں تو ہم یہ کہیں کہ کوئی جورسڈکشن نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ نے صرف یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے دیکھنا. وہ آپ کو ہم نے 215 میں پڑھوا دیا. نہیں پڑھا, میں آپ نے پڑھا ہی نہیں. کہاں ہے 215 میں؟ چلے اور سر 2 چیزیں آپ سے میں اس کو آبزرویشنز کی ریسپانس کر دوں. یہ کہہ رہا ہوں کہ
پہلی بات جو آپ کہہ رہے ہیں چاہیے نا, اگر ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہی ہونا چاہیے جس طرح وہ الیکشن دیکھ رہے ہیں, پہلی بات آپ کے ساتھ نہیں, کسی اور کے بھی الیکشنز ڈیفیکٹو ہیں, بالکل ای سی پی کو دیکھنا چاہیے اور اسی طرح کے آرڈرز پاس کرنے چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے سر, وہ ہم نے کل پوچھا ان سے ای سی پی سی کے اوروں کے خاص ہوا ہے, ان کا کوئی آبجیکشنز نہیں آئے ان کی یہ فارم 65A کے اوپر, اگر آئے ہیں تو وہ بھی ان سے پوچھ لیں گے ابھی. سر جو آپ کی جو آپ نے شیڈیول کو آبجیکٹ کیا اور آپ نے کہا کہ ٹائم لمٹ نہیں ہے, I have nothing to say. I am not objecting it. نہیں, I am My lord is not objecting it. دیکھیے, my lord is simply pointing it out that it's humanly impossible to comply with the schedule. چلیں وہ بھی ہم مان لیں ہیومنلی پاسبل ہے, بٹ دا کوشچن از کہ وہ کوئٹہ والا آدمی آئے گا, اسلام آباد میں پیپر دائے گا, پھر الیکشن کدھر جا کے وینیو کدھر ہوگا. پھر ہم نے ایک مزید آپ نے جو ایک ابھی پیش ہمیں کیے کہا پیپر بک, اس میں آپ نے لکھا نامنیشن فیس آپ نے کہا پتا 50,000 روپے, تو کدھر ہیں 50,000 روپے؟ وہ بینک میں آپ کہیں گے نا بینک میں جمع کر دو یا مجھے کیش میں دے دو, کچھ تو کسی چیز کا تو ہمیں کاغذ دکھا دیجئے نا. میں دکھا رہا ہوں, لیکن یا تو آپ ایک دیکھیں, یا تو کہیں کہ جی ہم نے الیکشن نہیں, I always try تو where is the 50,000 receipt? I always try to argue, sir, in a way that respects the court. And اگر مجھے آپ ایک observation آئی جو میرا impression ہوا, in order to understand and reply, let me first respond to that. And then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. I'm very we are well, always you are very you know, you very properly argue the cases. تو we have absolutely no nothing personal. ہم آپ سے بالکل متاثر ہیں ہمیشہ. I just wanted to say کہ جو observation تھی, 50,000 کی رسید بھی جو observation ہے, اب دوسروں سے It's not observation. If you say to me, this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ٹھیک ہے. So about my letter which your lordship is reading to me, الیکشن شیڈیول میں تو کچھ نہیں کر رہا, نہ میں کر سکتا ہوں. about the letter that your lordship is reading to me, my submission would be کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار ہے تو وہ رولز بنا دیں اور کہیں کہ کل کو ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا الیکشن شیڈیول اس طرح بنائے گی, تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں آئی ایم فیلنگ ٹو کمپلائی ود سم رولز. ابھی چونکہ سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ, تو آپ بالکل آبزرو کر سکتے ہیں کہ مے بی آپ کے مطابق یہ شیڈیول واز ناٹ رائٹ, مے بی دس از انریزنیبل, مے بی یور لارڈشپ کین میک سم آبزرویشن. دیکھیں لیکن ہم آپ کو آپ کا شیڈیول سر آنکھوں پہ, جی ہمیں اس کی کمپلائنس دکھا دیں. ٹھیک ہے, وہ اب میں آتا ہوں سر. ہاں اس پہ آ جائیں گے. لیکن میں اب سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. آپ کی پارٹی کا تو سلوگن ہی یہ ہے, جرت دینا لوگوں کو, جی ہے بالکل, لیول تک آپ نے ان کو امپاور کرنا ہے سب کو. یہاں اتنی سیکریسی ہے آپ کی الیکشن میں, اتنی ورڈنیس ہے, آپ لگتا ہے کوئی نہیں, کوئی سیکریسی نہیں. میں بفور دیٹ میں سیکنڈ آبزرویشن پہ آ رہا تھا. Just to a lighter mood, I'm just picking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this election. اب وہ یہ نہ ہو کہ لیول پلیئنگ فیلڈ سے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں اگر آپ نے کسی, دیکھیں ہم دوسری بات کر لیں نا, وی آر آل پریکٹیکل پیپل. جی اگر آپ پہ حملہ کیا ہوتا آپ کے مخالفین نے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہوئی. وہ دیکھیں یہ لوگ الیکشن نہیں کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں تم کدھر الیکشن کر رہے ہو, وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے اپنے لوگوں نے کہا کہ جی میں الیکشن تو لڑنے دیں, بس اتنی سی بات ہے. آپ ہمیں دکھا دیں کیسا بھی کیا, آگے پیچھے ہو گیا. Let us look at جو میں نے پیپر بک بھیجی ہے سر, کون سا پیج دکھانا چاہتے ہیں؟ اسٹارٹ کرتے ہیں سر 20. اب وہ وی آر اسٹارٹنگ ود دیٹ ٹائم جہاں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 20 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں. اب 20 دن ٹائم گزر رہا ہے سر, 20 دن کا ٹائم ہے, کلاک از ٹکنگ. نہیں وہ تو کب سے لگے ہوئے ہیں. نہیں 20 دن کا ٹائم اگر ادھر سے نہ شروع کریں, وہ تو 2021 سے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی الیکشن کرا. ٹھیک ہے چلیں, وہ آپ کی بات مان لی, لیکن میری بات نہ مانیں. نہیں میری بات بالکل نہ مانیں, کاغذ کا ٹکڑا ہے. تم صاحب کون سا پیج ہے وہ؟ نہیں بالکل وہ جو الیکشن کمیشن کا پہلا خط تھا کہ الیکشن کرائیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ٹھیک ہے سر, اس کو دیکھیں شاید آپ نے پڑھا نہ ہو, دکھا دیتے ہیں.
तो ये केस, ये पॉइंट जाएगा मैलिफिडे पे इलेक्शन कमीशन के. There was a document you referred to yesterday. My lord, that is A letter show cause notice. 4th May 2021, Where would that be? page 391 in part 2. 391 part 2. Part 2. देखिए असली बात शुरू होती है आगाज यहाँ से. ठीक है सर. सो बेसिकली जो भी हमने गलतियां की उन्होंने फाइनली 20 दिन दे दिए हमें. अब 20 दिन में हमने नहीं, इलेक्शन उन्होंने आपको कराना है. देखा शो कॉज नोटिस दिया, ठीक है. ये जरा पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप इसको पहला पैराग्राफ पढ़ लें, एंड टू कंट्रवीन द प्रिस्क्राइब्ड लीगल प्रोविजंस एज पॉलिटिकल पार्टी शैल बी इशूड शो कॉज नोटिस बाय द इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन सिंबल वेयरऑफ शैल बी विथड्रॉन enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. ये आज की बात नहीं है, ये मई 21, 22, 23, 24, मतलब ये 3.5 साल पुरानी बात है. इसके आप जवाब में इनको खत लिखते हैं कि जी मुझे आप बराए करम एक साल कोविड आ गया तो मुझे टाइम बढ़ा दें. उन्होंने कहा जी चलो बढ़ा दिया. उन्होंने सब ये बनाया था सारी पॉलिटिकल पार्टीज का. बात ये नहीं है, बात ये है कि वो अगर ऐसी बात है तो वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर रहे हैं. उन्होंने तो बड़ी बहादुरी दिखाई कि आप हुकूमत में होते हुए हुकूमत की पार्टी को नोटिस भेज दिया शो कॉज. ठीक है, तो बहादुरी हुई ना उनकी, तो मैलिफिडे क्या हुई. चलें ठीक है सर. दो नहीं देखिए ना, इसको आप आई एम नॉट कंटेस्टिंग दैट. नहीं कंटेस्ट करें. आपने कंटेस्ट नहीं, आपने कंटेस्ट किया, आप गए लाहौर हाई कोर्ट. वो एक इशू अलग पड़ा हुआ है, उसको अभी अलग है. आई एम नॉट कंटेस्टिंग दिस फैक्ट कि उन्होंने लेटर लिखा. आई एम नॉट कंटेस्टिंग द फैक्ट कि हमें टाइम दिया. देखिए एक होता है, देखिए मोटी मोटी बातें ना, एक होता है ट्रिप समवन ऑन टेक्निकलिटीज. सो we are not bothered with this provision, that provision. We are interested simply in democracy. In democracy. ठीक है. You can't have democracy outside and not inside. Agreed. ठीक है. बिल्कुल. If you have allegations against other parties, please file complaints. There are no other complaints before us. अगर उनके पीपल्स पार्टी कोई और पार्टी के लोग चले जाए उनके पास इलेक्शन, हमारे यहाँ इलेक्शन नहीं हुआ, वो देख लेंगे क्या होता है, फिर वो हमारे पास आ जाएगा अगर आया. अभी तो एक इशू आ गया हमारे पास, हमें ये देखना है केस. ठीक है. अब हमने इनसे कल ये पूछा था भाई एक ही पार्टी को, कहा जी सबको भेजा है, आपने ये भी मान ली सबको नोटिस दे दिया. ये तो कह रहे हैं, बट आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ. मेरा अभी पहला पॉइंट है 215. जफर साहब अगेन 215 से पहले आई एम रिपीटिंग जी. The whole case, the nucleus of this appeal is that the election tribunal has jurisdiction. Election tribunal नहीं sir. This and the Peshawar High Court says that election tribunal has no jurisdiction. Election commission से. Election commission जी. has no jurisdiction. जी. ठीक है ना. तो हमारा जो केस है, the nucleus of the entire controversy is to see whether the order passed by the election commission was rightly and in accordance with the law, and they have the jurisdiction to pass such order or not. Correct. And the High Court has said that they had no jurisdiction to pass. Correct. So now this section 215 is quite pertinent to read here. वही मैं पढ़ रहा था सर. They have a right to issue show cause notice and decide the controversy. नहीं sir. If you violate section 209. हाँ जी. ठीक है. If I violate 209. Yes. That is important. If you है वो. ठीक है. तो if you read section 215, that confers the jurisdiction to the election commission. ठीक है. That is not That does not. challenge. Nobody With has ever respect. challenged the vires of section 2. Let us read it ना सर. अब आपने पढ़ लिया था मैंने. Now let me submit. 215 को पूरा पढ़ लें. मैंने पढ़ा. अब मैं इसकी सबमिशन करता हूँ. नहीं, ये सब सेक्शन 5 नहीं पढ़ा आपने perhaps. पढ़ लिया सर. फिर से पढ़ लेता हूँ. चलें. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis Shura, Parliament, Provincial Assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. So my submission on this 215, I've read all of it. एक प्रोसीडिंग्स बता रहे हैं, राइट ऑफ हियरिंग देते हैं आपको. मेरा पॉइंट वो नहीं है. कॉन्सिक्वेंसेस के पावर्स भी हैं उनके पास. मेरा वो पॉइंट है ही नहीं जी. अच्छा, मेरा Peshawar point का जजमेंट है because you are making submissions, तो मैं आपको वो भी बताता हूँ ताकि you will mix your argument and respond it ठीक है quite properly. Right sir. So page 20 पे आप देखें पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है अंडर चैलेंज जी. वो ये कहते हैं the combined reading of section 208, 209 and 215 does not give any impression
that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the main crux of this Peshawar judgment. یہ مجھے پتا ہے میں نہیں And بحث if کی. you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Right. Pakistan. That is my But first. under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of your own constitution, then obviously you are out. بالکل. اب سر اب یہ ہو گیا آپ کی بات. جی، اب آپ جواب تھینک یو ویری مچ. ناؤ سر میرا 215 از دا کروشل سیکشن. 215(1) جو کہتا ہے بیسکلی اٹ سیز کہ اگر آپ نے سرٹیفکیٹس دے دیے جو 202, 6, 9 اور 10 میں ہیں تو پھر یو آر ایلیجیبل. Now 209 section 2151 does not say کہ آپ کو this because of this provision Election Commission of Pakistan جو ہے can start acting like an election tribunal and go over an intra-party election irregularities. 215 بلکہ الٹا کہتا ہے کہ اگر certificates دے دیے under 209 and the other sections تو پھر آپ کو وہ eligible ہو جاتے ہیں. So there is no reference to section 208, there is no reference to anything else. اگر لیجسلیچر نے کوئی طاقت دینی ہوتی to the ECP کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن پہ الیکشن ٹریبیونل کی طرح دیکھیں تو وہ 2151 میں کہہ دیتے یا 215 میں کسی اور جگہ کہہ دیتے. اب 4 کیا کہتا ہے؟ 4 جہاں سے یہ پاور لے رہے ہیں 4 کہتا ہے کہ where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209. Yes. یہاں لکھا ہے کہ fails to comply with the provisions of section 209. This is my problem. Which means- that you cannot read 215 in isolation. Which means you have what? to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, کہ it means that where he fails to give the certificate. 209 صرف certificate کی بات کرتا ہے. ہم نے پڑھا and we agreed کہ And what is the 209 certificate? The elections have been to held. the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party. Right. So this is the Certificate. guiding principle and the very important aspect of section 209. لیکن which is to section be kept in 204 mind. show cause notices to that limited extent کہ اگر میں نے certificate نہ دیا اگر میں سرٹیفکیٹ دے دوں پھر اس کے بعد کوئی جوrisdiction نہیں ہے. سرٹیفکیٹ نہ دیا تو وہ شو کاز دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے سرٹیفکیٹ کیوں نہ دیا. اور اگر This is not the case that certificate نہیں دیا. کہتے ہیں fail to comply with section 209. So 209 پڑھا تھا نا ہم نے Section 4 میں اگر آپ پڑھیں 209 میں political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provision of section 209 209 only. 2010, the commission shall issue such political party or parties to a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain سر an یہاں election. یہ نہیں کہا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن پہ الیکشن ٹریبیونل بن جائیں گے. اس پہ یہ کہا کہ آپ سرٹیفکیٹ اگر نہ دیا اگر میں اتنا ہی کنٹیمنیشن ہوں اتنا ہی میں وہ ہوں oblivious to the law کہ میں سرٹیفکیٹ ہی نہیں دیتا شو کاز بھی دیا سرٹیفکیٹ پھر بھی نہیں دیا تب وہ سمبل کر سکیں گے. ناٹ اینی irregularity. فرام واٹ آئی کین انڈرسٹینڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہ کراؤں سرٹیفکیٹ دوں تو کمپلائنس ہو گئی. میں اس کے برعکس بات کہہ رہا ہوں. جی میں کہہ رہا ہوں سرٹیفکیٹ آپ نہ دے پائے کوئی بھی بھول گئے دینا اور الیکشن کرا دیے وہ ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سرٹیفکیٹ دے دیا الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں بات ختم. جی میرے حساب سے بنیادی بات جو ہے نا سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے. سرٹیفکیٹ یہ عکاسی کرے گا کہ الیکشن ہو گئے. جی وہ آپ ہمیں دکھا دیں الیکشن ہو گئے بس اتنی سی بات ہے. وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا عکاسی کر سکتا ہے وہ کچھ اور عکاسی کر سکتا ہے. وہ نہ بھولے ہوئے آپ نہ بھی دیا ہوتا آپ نے سرٹیفکیٹ تو وہ آپ سے مانگ لیتے وہ شاید کوئی پینلٹی لگا دیتے وہ کوئی معمولی بات ہوتی. اصلی بنیادی بات جو میں بار بار جس کا تذکرہ کر رہا ہوں وہ ہے کہ آپ کی پارٹی الیکشن سے گھبرا رہی کیوں ہے. 2021 سے آپ کو نوٹسز پہ نوٹسز دیے جا رہی ہے الیکشن کمیشن. چلیں آپ
آج کا ایلیگیشن لگا سکتے ہیں، مگر اس لیے میں دیکھنا چاہ رہا تھا انہیں شروع کب کیا. ٹھیک ہے، ابھی آپ کی حکومت دیکھیں، اگر آپ کی حکومت آج گئی، اب ہم بھی وی آر پریکٹیکل پیپل، اور آج آپ کے جان کے پیچھے پڑ گئے ہوتے تو ایک بالکل فرق بات تھی. یہ اس وقت سے کہہ رہے ہیں، ان پہ شکایتیں آ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں ہو رہے ہیں، آپ اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے. اب یا تو کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل پارٹی مینز ون پرسن، جو وہ کرے وہ ٹھیک ہے، پھر وہ قانون آپ بدل دیں. آپ پارلیمنٹری ممبر ہیں، آپ ایک ترمیم لے آئیے، آپ ریپیل کر دیجئے الیکشن ایکٹ کو. ٹھیک ہے، وہ دیکھیے وہ آپ کا اختیار ہے، پھر ہم اس کو دیکھ لیں گے کہ وہ آئینی طور پہ صحیح ہے نہیں. قانون آپ لوگ بناتے ہیں نا. یہ الیکشن ایکٹ آج نہیں بنا کہ اس نئی حکومت نے آگے ایک الیکشن ایکٹ بنا دیا. چلے یہ بھی 2 صوبے اور ایک پینل ہر صوبے سے. ایسا تھا تو آپ کو سارے پیپر لگا دینے چاہیے تھے نا. اب آپ پتہ نہیں کب لگائیں گے پیپر. ابھی آ رہے ہیں، آپ درست کہہ رہے ہیں. میں نے ریکویسٹ کل کی تھی، بٹ وہ I take the blame for it, sir. I take the blame for not filing those documents in time. میں نے کہا تو تھا لیکن وہ آئے نہیں ابھی تک، آ جائیں گے تھوڑی دیر میں. انفیکٹ آپ کی پارٹی لگتا ہے ڈاکیومنٹیشن کے معاملے میں ذرا کمزور سی ہے. کوئی ڈاکیومنٹ آپ مانگتے ہیں تو آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں، ابھی آ جائیں گے، موجود نہیں ہے. اب یہ والا ایک آپ نے ایک آ گیا، باقی چاروں کے بھی آ جائیں گے، ابھی آ جاتے ہیں. میں نے کہا ہے بیرسٹر صاحب کو کہ ابھی کرتے ہیں. ہمارے ای سی پی کو سارا ریکارڈ ہم نے سبمٹ کر دیا کل. دیکھ لیتے ہیں. ہمارا سینٹرل آفس لاک ہوا ہے، ای سی پی کے ریکارڈ میں ہے یہ ہمارے پاس سر. یہ ای سی پی کا ریکارڈ آپ نے ہوا ہے. I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. Looks like it. ان کو بولے تشریف رکھے تھے کہ وہ دیکھیں they are individuals. ہم ان سے کہنا نہیں چاہتے نا because you are your own person. یا تو وہ خود آرگیو کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. ایکچولی چیئرمین صاحب جو ہے وہ لائر بھی ہے، تو وہ اس لیے وہ ان کو آرام سے سن نہیں پا رہے. الیکشن کیسے ہوا، کس طرح پینل بنے. ہم آپ سے بات نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک، یا تو علی ظفر صاحب کو کہیں وہ میرے وکیل نہیں ہیں، پھر آپ کو سنیں گے. وہ تو سارے ٹھیک ہے، آپ تسلی رکھیں نا، کلیریفیکیشن ہوگی تو آپ تسلی رکھیے نا. ایسے تو آپ کو یہ سینئر وکیل ایسے تو نہ کریں نا. علی ظفر صاحب آپ سے نہیں پوچھا ہے کچھ، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. جو ہم آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ کے وکیل سے پوچھ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں سر، تو ہم اگر نئے چہرے کر آئے ہیں تو پارٹی میں 2006-9 سے ہوں. آپ یہ باتیں مجھے، میں ساری باتیں میں تو I apologize sir. یہ ایکچولی ہوتا ہی ہے. غصہ سننا ہے. میں نے 3 سال جناب کے سامنے پیش ہوا ہوں، وہ ساری چیزیں مجھے پتا ہے کہ میں میرے ساتھ اس طرح کیوں ہوا، یہ مجھے پتا ہے. Mr. Ali Zafar, shall we issue notice? Sir, I apologize. نہیں but اب if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. اب بیٹھ جائیے نا، کوئی بات نہیں. آپ سے کلیریفیکیشن We are not even asking him anything. پوچھ لیں گے آپ سے. I mean, if he, I mean, this just show. What can I say? نہیں, I think کہہ سکتے ہیں سر. میں نے تو ایز اے میرا بیٹا جناب کے پاس انٹرویو کے لیے آیا ہے، آپ نے اس سے بھی پی ٹی آئی کے کوشچن پوچھے ہیں، لا کلرک کے. مجھے پتا ہے سارا. Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he is not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself. In fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. وہ تو بالکل ہے. certain question of law تو ہم نے آپ سے پوچھے ہیں، نہ پوچھیں تو پھر Absolutely, sir, and that is the way it should be. That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to. You've always been a very professional lawyer before us.
You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have we ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition with a hold election. Eighth survey wali petition. And you have never put your party, whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I mean, I don't know. I mean, I've always found you very professional in your, sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some, that's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but lekin it's a, if you don't ask a question, how will you understand a case? मेरी तरफ से तो I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. We'll half an hour break, lunch break करने. ठीक है sir. Okay. Thank you. हाँ, half an hour. टाइम बता दीजिए. Half an hour. Thank you. So 1 minute. Thank you, sir. On this basis, wrote to the Inspector General of Police, which is at page 12, कि आप इनको security पेशावर में फराहम करें. This is at page 12. And then your lordship, eventually, if your lordship turns to back to the schedule, चूंकि nominations होनी थी first December 23 तक, तो जो nomination जिस तरह लोग आते गए, it was all put on the media. And if your lordship looks at page 16, ये वेन्यू कम्युनिकेट किया था आपने अपना ईसीपी को? ईसीपी को जरूरत नहीं थी सर, वो पुलिस को किया था. सिक्योरिटी मांग रहे थे, पुलिस को किया. तो पेज 13 पे लेटर लगा हुआ है ईसीपी का. उन्होंने आपसे पूछा है कि वेन्यू बता दीजिए, एक्सपेक्टेड स्टार्ट एंड कंक्लूजन टाइम बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टाफ बता दीजिए, लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट बता दीजिए, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ व्हीकल्स आपको कितनी चाहिए ये बता दीजिए. जी, ये एक लेटर पेज 13 पे आप ही की पेपर बुक जी में. बिल्कुल बिल्कुल, ये उन्होंने हमसे कहा, बताया इलेक्शन कमीशन को कि भाई ये वेन्यू है और यहाँ पे हमें सिक्योरिटी चाहिए. हमने पूरे पेशावर की सिक्योरिटी का इशू तो नहीं था ना, वो तो आपको जहाँ वेन्यू पे इलेक्शन करने थे वो वाली जगह की सिक्योरिटी की बात हो रही है. जी, तो वो हमने फिर सीधा डायरेक्टली, जब उन्होंने लेटर लिख दिया था आईजी को, हमने डायरेक्टली आईजी और लेटर पुलिस में आईजी के बाद आपको भी एक लेटर लिखा है जिसमें ये उसका हमने जवाब नहीं दिया. नियाजुल्लाह साहब के नाम पे है और ये 30 उसका हमने राइटिंग में जवाब नहीं दिया. 23 का लेटर है ये, इसका जवाब लगा हुआ है इसमें. जी, उस पे जो 30th वाला लेटर है सर, वो ये जो लेटर आया था हमें, इसका राइटिंग में जवाब नहीं दिया, लेकिन हमारी उनके साथ डिस्कशन होती रही टेलीफोनिकली. एंड वी सेड, उसके बाद हमने पुलिस ने विजिट किया सर द साइट, और ये फिर एट पेज 16 योर लॉर्डशिप विल सी in all the newspapers actually published it. PTI intra-party page 16, PTI intra-party इंतखाबात पेशावर में PTI ने इंट्रा-पार्टी इंतखाबात के लिए जगह का तयन हो गया है. पेशावर इंट्रा-पार्टी इलेक्शन रानू घड़ी में आज होंगे. So that was also, the public was aware. On page 17 your lordship will see where the nomination papers and the seconders and the in the head office at Islamabad, the pictures will show that actually they were coming in with their nomination papers. And similarly for KPK, Sindh, Balochistan, Punjab at page 18, one can see that the panelists were coming in. अब जब ये first का date खत्म हो गई सर, इवन ये जो थे, हमने नेक्स्ट पेज पे पेज 19 पे आप देखें कि अकबर एस बाबर साहब भी जो हैं वो भी आए, और वो जिस वक्त आए उस वक्त तक नॉमिनेशन का टाइम ख़त्म हो चुका हुआ था. अगर आप पीछे क्लॉक देखें पेज 19 पे तो आपको नज़र आएगा कि वो टाइम उनका गुजर गया हुआ है. टाइम जो था वो 3 बजे का था. बट इन एनी केस ही वॉज अलाउड इन टू कम इन टू द ऑफिस. So he could have, if he had a panel, he could have contested it. आज तक उन्होंने अपना पैनल नहीं दिया, अभी भी नहीं दिया आपके सामने कि जी मेरा ये पैनल है और ये मैं पैनल से कंटेस्ट करना चाहता था और मुझे ये कंटेस्ट नहीं करने दिया.
کون سا پینل سینٹر سے کرنا چاہ رہے تھے، وہ پروونس سے کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے نہ اپلیکیشن میں دیا نہ انہوں نے آپ کے سامنے کہا کہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن اگر وہ کرنا چاہتے ان کے پاس پینل ہوتا تو وی ہیڈ نو آبجیکشن، وی وڈ سرٹنلی وی ور ریڈی کہ وہ کر لیں الیکشن اینڈ وی وڈ ہیو ہیلڈ دا الیکشن اگر وہ آتے نامینیشن پیپر لے کے. پینل کی بات کدھر ہے؟ کانسٹیٹیوشن میں سے آئی ول ریڈ دا اس پیج پہ کانسٹیٹیوشن پیج 140 جی. Item 5 last election of chairman. اینڈ اگر آپ 5.2.2 پہ آ جائیں سر سیدھا نیکسٹ پیج پہ 5.2.2 پہ نیکسٹ پیج پہ elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization including wings as given in the relevant clauses. So, your lordship, I'm going to pass. عام ایک شخص نہیں لڑ سکتا الیکشن؟ نہیں صرف چیئرمین کے. کیوں؟ کہیں لکھا ہے یہ؟ تو پینل ہے نا جی. نہیں کہیں لکھا ہوا ہے یہ بات؟ سر وہ اس میں سنگل کو ہے ہی نہیں. I'll read the all of it. The elections for all the following offices, 5.2.1, all the following offices shall be held every 3 years in the first week of the month. Center ye, all other ye. Elections shall be held by direct secret ballot of the eligible party members cast to the panel of candidates as specified for each organization. So elections shall be held for panel itself. It does not specify کہ individual کر سکتا ہے. پینل کہیں اس کا ایکسپلین کیا گیا ہے؟ کہاں ایکسپلین؟ نہیں سر. ہاں ایکسپلین نہیں کیا گیا. یہ 5.1.1 بھی پڑھ لیں جی. Chairman of the party shall be elected by direct secret ballot of all members on the registered database of party. So chairman is to be. یہ کدھر ہوا؟ یہ والا الیکشن کہاں ہوا ہے؟ یہ بھی ادھر ہی ہوا سر. یہ بھی نامینیشن پیپر ادھر تو پینل کا کانسیپٹ نہیں، ادھر نہیں ہے. So there are two. نہیں تو ایک شخص نے بھی ووٹ نہیں کاسٹ کیا؟ نہیں سر, nobody came and opposed him. ان کے بھی نامینیشن پیپرز اگر آپ دیکھیں تو نامینیشن پیپرز ان کے بھی یہ جو ہیں, if your lordship turns to page 17, Yes. page 17, نہیں دو الگ الگ باتیں ہیں نا. جی یہ بات تسلیم اگر ہم کر لیں کہ ایک ہی نامینیشن پیپر آیا فار چیئرمین, جی, مگر پھر بھی ووٹ تو کاسٹ کرنا ہے. اس میں لکھا ہے the chairman of the party shall be elected by the direct secret vote of all the members. تو پھر ان کو بھی ووٹ تو کاسٹ پھر بھی کرنا ہے. بے شک ان کا مخالف کوئی نہ ہو, مگر ہو سکتا ہے ان کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے تو یہ منتخب نہیں ہو سکیں گے. پھر سر وہ انکنٹیسٹڈ الیکشن ہوگا. نہیں, اس میں آپ کے اپنے آئین میں آپ جا رہے ہیں, ہم آپ کو آئین سے اپنے دور رکھنا چاہ رہے تھے. جی جی, مگر یہ شک نمبر 5.1.1 جو ہے, جی, اس میں لکھا ہے کہ چیئرمین آف دا پارٹی بریکٹ میں لکھا ہے the leader shall be elected by direct secret ballot of the members. جی, secret ballot. جی, ٹھیک ہے, on the registered database of party. تو ان کے لیے کچھ لوگوں نے ڈالنا چاہیے تھا نا. اگر سر کنٹیسٹ نہ ہو, یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دس از نارمل کامن سینس, بٹ ان دا سینس کہ اگر آپ دیکھیے, اگر آپ الیکشن ایک شخص نے, مفروضہ کر رہا ہوں جی, آپ اپنی پارٹی چھوڑ دیجئے, ایک شخص نے نامینیشن پیپر فائل کر دیا, کریکٹ, ٹھیک ہے, کوئی اور شخص نے نامینیشن پیپر نہیں فائل کیا, جی, پارٹی کے ایک ممبر بھی نے ووٹ نہیں کاسٹ کیا, جی, شیل بی الیکٹڈ. ان کو ووٹ تو ڈالنا ہوگا پھر بھی کہ اچھا جی 1000 نے دے دیا, 50,000 نے دے دیا, 1 لاکھ نے دے دیا. سر ان مگر فیکٹ میں یہ صرف کہہ رہا ہوں, اس میں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی اور کنٹیسٹ نہیں کر رہا ہے تو انپوزڈ الیکٹ ہو جائیں گے. وہ دین واٹس دا پرپز آف ووٹنگ؟ ووٹنگ تو ہوتی ہے کہ آئی ووٹ ٹو الیکٹ ون اور دا ٹو. سو نہیں, دیکھیے ووٹنگ یہ بھی ہو سکتی ہے, میں آپ کو نہیں پسند کرتا ہوں, میں ووٹ ہی نہیں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر کیونکہ میرے سامنے کوئی اور نہیں ہے تو میرے پاس چوائس ہی نہیں ہے. اب آپ جیسے کھڑے ہو گئے, اب آپ پہ لے لیتے ہیں بات, کیونکہ آپ نے الیکشن نہیں لڑا تو آپ کی پارٹی آپ کو نہیں پسند کرتی. برا نہ مانے, آپ کی مثال صرف دے رہے ہیں. جی جی, ٹھیک ہے, ایگزامپل ہے. تو
کیونکہ کوئی اور آپ کے خلاف ہوتا تو ہم اس کو دے سکتا تھا ووٹ، مگر کیونکہ مجھے آپ پسند نہیں ہیں تو میں آپ کو ووٹ نہیں دیتا ہوں. تو آپ الیکٹ تو نہیں ہوں گے، پھر بھی آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے مجھے 1,00,000 ووٹ پڑ گئے یا کیا، کیونکہ اس کا مطلب ہے ہر ممبر نے آپ میں نو کانفیڈنس ظاہر کر دی، ایک ووٹ بھی آپ نہیں سیکیور کر سکے. مطلب کیونکہ جنرل الیکشنز بھی ہوتا ہے نا، اس میں بھی کچھ منیمم وہ رکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. میں I will take only خیر آگے بڑھیں سب ٹھیک ہے. But I will refer to section 75 of the Election Act itself. I'll read it, your lordship doesn't have to open it. کہ وہاں بھی لکھا ہوا ہے کہ where after scrutiny of nomination papers there remains only one validly nominated candidate. The returning officer shall by public notice declare such candidate to be elected to the seat. کہ یہ لکھا ہوا ہے نا، اگر آپ بھی لکھ دیتے یہی چیز تو پھر بات صحیح تھی. اگر آپ نے فرق دکھایا، آپ نے لکھا shall be elected by the direct secret votes. But I mean کہ آپ کو کاسٹ کرو بھائی، کوئی بھی نہ ہو، آپ مجھ میں اپنی وہ کانفیڈنس دکھائیں یا نہ دکھائیں. سپوز ایک ووٹ نہیں پڑتا، پھر آپ کو دوبارہ الیکشن کرانا ہوتا، یا سپوز 10 ووٹ آپ کی ممبر شپ کے 8.5 جیسے آپ کہتے ہیں 8.5 لاکھ ہیں، صرف 10 ووٹ پڑتے تو ان کا اخلاقی جواز نہیں ہوتا کہ وہ چیئرمین رہتے کہ یار آپ کو صرف 10 ووٹ پڑے 8.5 میں سے لاکھ میں سے. تو اگر میں لڑ رہا ہوتا تو میں کہتا نہیں، کانفیڈنس نہیں ہے ممبران کا مجھ پہ، آپ دوبارہ الیکشن کروا لیے. My reading of this constitution with due respect is slightly different. I would say کہ اگر نہیں الیکشن ہوا تو he would still be elected although uncontested. تو مطلب یہ ہوا نا، پھر آپ جا رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ کی طرف کہ ایک آدمی کہہ دے یار یہ پینل وہ پینل ختم. تو یہ دیکھیں پھر یہ مجھے عجیب سی بات لگ رہی ہے نا، ڈائریکشن پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں پروبلی. پھر آپ دیکھیں اب آپ کے سے تعلقات کسی کے اچھے ہیں، آپ نے ایک پینل بنا لیا، او جی علی ظفر صاحب بہت زبردست ہیں یہ وہ وغیرہ، آپ نے کہا یہ بھی بس یہ جی الیکشن ہو گئے. گور صاحب بھی انہوں نے دوسرا بنا لیا، انہوں نے کہا ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے سارے. تو وہ جمہوریت تو نہیں ہوئی. پھر سوری برا نہ مانے، نہیں آپ کی بھائی آپ بھی الیکشن دیکھیں، آپ الیکشن لڑے سینیٹ کا، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے، مگر پھر بھی آپ کو ایک نمبر آف ووٹ سیکیور کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایک ووٹ بھی نہ پڑے تو آپ سینیٹر تو نہیں بن سکتے تھے. ویسے to be honest I was elected unopposed. So I actually کیا مطلب منسٹر کے لیے مجھے نہیں، وہ آپ کے اتنے ووٹ ہوتے ہیں نا سینیٹر کے لیے. سر on the technocrat seats there were 2 seats. اچھا ٹیکنوکریٹ کا الگ وہی ہے. لوگ تھے، میں اور ایک تار صاحب. اچھا آئی ڈڈ ناٹ نو کہ ٹیکنوکریٹ کا الگ ہے سسٹم. اس پہ انہوں نے سیکریٹری جنرل بھی بائی الیکشن آتے ہیں. سو وہ میں اگر آپ کی بات مانوں میں تو آئی ایم آلسو سوری میں آپ کا کوئی ذاتیات پہ نہیں جانا چاہ رہا تھا، میں صرف بات کو سمجھنے کے لیے وضاحت کر رہا تھا. نہیں مگر ایک بات دیکھیں، سیکرٹری جنرل بھی ایسے آ گئے، چیئرمین بھی ایسے آ گئے، سارا پورا بورڈ بھی ایسے آ گیا، تو پھر تو الیکشن تو نہیں ہوا نا. پھر یہ سلیکشن بھی مطلب کیا کہیں گے، سلیکشن ہو گیا کیا ہو گیا. سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیٹ اس لک ایٹ، آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. آپ نے بات کی ایٹ پیج 315 اگر آپ آ جائیں. تو ویسے کیوں نہیں کیا آپ نے الیکشن؟ مطلب مسئلہ کیا تھا؟ یہ تو کب سے وہ کہہ رہے ہیں کرو بابا کرا دو. پہلے کیوں نہیں کیا؟ آ جاؤ بابر صاحب آپ بھی لڑ لو الیکشن، دیکھ لو آپ کتنے مقبول ہو. پہلے کیا سر جون میں، وہ پھر ختم ہو گیا. نہیں وہاں بھی یہی ان کا ایشو تھا نا کہ آپ ایکچوئل نہیں کرا رہے. بھائی لاؤ بچہ، چلو آپ کھڑے ہو جاؤ. بات آپ کی صحیح ہے کہ اپنے لیے آپ دیکھیں یہ مسئلے آپ نے اپنے لیے کھڑے کیے. ہو سکتا ہے اب لوگ آپ کے مخالفین اس بات کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مطلب آئی ڈونٹ نو. پھر ذرا یہ دیکھیے انٹرسٹنگلی کہ لیٹ اس لک ایٹ دس، since we are talking about this, پیج 315 پہ ذرا دیکھیے، 314 and 315. آپ یہ دیکھیں گے اب آپ دیکھیں سر پیپر بک 2 کی بات کر رہے ہیں جی. So your lordship will see کہ they have the election commission کی ہی اپیل ہے، اس میں انہوں نے پی ایم ایل کا لکھا ہوا ہے، میاں نواز شریف پریزیڈنٹ unopposed، مریم نواز شریف سینئر وائس پریزیڈنٹ unopposed، احسن اقبال چودھری سیکرٹری جنرل unopposed, etc. The entire, they've only given 6 people, nothing else, all unopposed.
And on the next page, نہیں آپ پوائنٹ کیا کہہ رہے ہیں پوائنٹ point میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سر unopposed political parties کا ایک انپوز یقیناً ہو سکتا ہے. اب جیسے بڑی بڑی ہستیاں ہیں پولیٹیکل پارٹی کی شاید وہ انپوز آ جائیں جی مگر یہ میں کہہ رہا ہوں ہر ایک چھوٹا سا پوسٹ بھی انپوز آ رہا ہے. بلوچستان کا پتہ نہیں سیکرٹری ورکرز ونگ کا ہیڈ وہ بھی انپوز آ رہا ہے. اب 319 دیکھ لیجئے 319. اب یقیناً آپ کھڑے ہوتے شاید اب انپوز آ جاتے مان لیتے ہم کیونکہ بھائی چلیں آپ وابستگی ہے آپ کام کر رہے ہیں پارٹی کا لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بندہ صحیح ہے. So it's not unusual that 319 دیکھیے سر آپ کی نیکسٹ. نہیں مگر دیکھیں ہم اس پہ تبصرہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ہمارے آپ کہہ رہے ہیں تو میں خیال آپ کو انٹرسٹنگلی پوائنٹ آؤٹ کر دوں عوامی نیشنل پارٹی کا ایون ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیو بین الیکٹڈ اناپوزڈ. دیکھیں اسی لیے تو ہمیں آپ کا منشور تو بڑا اچھا لگا مگر یہ پینل والی بات شاید مجھے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں مگر الیکشن امپروومنٹ کی ضرورت ہے اے ایف پی کو بھی پروبیبلی کوئی پرابلم تھا یا تو ان کو فائن لگایا کچھ ان کو 20,000 کا فائن لگایا جنہوں نے اور یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ انٹرا پارٹی الیکشن آج یہ آرڈر آیا ہے کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن اپنا بعد میں کرا لیں سمبل آپ کو دے دیتے ہیں ابھی فائن کر لیں تو اٹس جسٹ کم آؤٹ. اگر آپ کا مسئلہ بہت زمانے سے چل رہا ہے جی اچھا سر کمنگ دیکھیے اب دیکھیں آرٹیکل 17 پارٹی فنڈنگ کی بھی بات کرتا ہے اس میں تو سمبل کی بات نہیں مگر پیسوں کی تو بات کر لی وہ تو ہے. وہ کل ہم سن رہے تھے انہوں نے کہا جی آپ 2014 سے وہ ایشو پہ بھی بات کو چلنے ہی نہیں دیتے ہیں آگے مطلب دیکھیے اب اس میں دیکھیے ذرا آپ ایک اور اس میں پہلو ہے جو کہ بہت نازک پہلو ہے. ملک کون چلاتا ہے؟ ملک وہ سیاسی پارٹی چلائے گی جو منتخب ہو جائے ٹھیک ہے. سیاسی پارٹی تو کچھ بھی نہیں ہے نا ایک نام ہے. آپ کل اپنی پارٹی کا نام بدل لیں تو مطلب پارٹی تو وہی رہے گی نا. تو وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ پبلک کو تو پتا تو ہونا چاہیے کہ ہاں یہ لوگ پتہ نہیں ہمارے دشمنوں سے سودا تو نہیں کر لیں گے کوئی اور مسئلہ نہیں کھڑا کریں گے ان کا بیک گراؤنڈ یہ ہے ہاں یار میں جانا پہچانا آدمی چلو ہم یہ بیچ ایک دو لوگ آپس میں کبھی ہو جاتی کھچ پچ ہر پارٹی میں ہوتی ہے ایسی مطلب جمہوریت کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ڈسپیوٹ ہوتا ہے. اب آپ کے دوسرے کل وہ تھے نا ہم نے کھوسا صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں اب میں نہیں ہوں پیپلز پارٹی میں اب میں آپ کی پارٹی میں ٹھیک ہے وہ کوئی بات نہیں ہوتی رہتی مگر پارٹی جب تک کسی کو نکالے نہیں یا وہ آدمی خود چھوڑ کے نہ چلا جائے تو پھر تو اس کو آپ اپنا مانیں چاہے بے شک آپ اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھیں یا کچھ لوگ پارٹی میں مگر دیکھیے ہر آدمی وہ ایک ہی بات کرے گا تو پھر بات کسی بات پہ کوئی آپ سننا نہیں پسند فرمائیں گے. اچھا میں کہتا ہوں یہ اکانومی یوں چلے وہ سب کہیں گے جی یس سر. وہ دوسرا آئے گا کہ میں کہتا ہوں اکانومی یوں چلے کہے گا جی یس سر. پھر وہ کہے گا نہیں جی ایسے نہیں شاید یہ بہتر ہے شاید وہ بہتر ہے ہو سکتا ہے پھر اس پہ ووٹنگ ہو جائے نہیں ایسے کرنا چاہیے چلو بھائی آئی ایم ایف سے معاہدہ کر لیں آئی ایم ایف سے نہیں معاہدہ کریں بھائی چلو ٹھیک ہے. تو جب ہمیں پبلک کو کیا پتا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا آیا اب آپ برا نہ مانیں کیونکہ گور صاحب ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور کل یہ منتخب ہو گئے پرائم منسٹر پاکستان تو آپ کی پارٹی میں لوگ جانتے ہیں ان کو کیا کریں گے یاد کر کے تو یہ باتیں کھڑی ہو جائے گی نا. تو بھائی لوگوں اٹ مینس ڈیموکریسی از ریپرزینٹیو ڈیموکریسی. یو ریپرزینٹ می. You are not the question, that basic question which is troubling my mind is who do you represent? ٹھیک ہے جی یہ والی بات ہے. صحیح. آپ کا دیکھیں سر میں تو آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کے ساتھ بالکل چلتا ہوں پرسنلی. questions, it's not even a mindset. ہم ان سے بھی کبھی چپتے والے سوال پوچھتے ہیں آپ سے بھی پوچھتے ہیں. I also personally believe sir کہ یہ جو principle of democracy has to start with grassroots. The tolerance principle جو ہمیں نہیں ہے سمجھ کوئی کسی کو خلاف بات کرتا ہے تو ہم شروع ہو جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہمارے اگینسٹ ہے یو ود می اور ناٹ ود می. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وی نیڈ ٹو چینج دیٹ. آپ کا جو اچھی ایک آپ نے ماحول پیدا کیا ہے which is the fact that you are listening to all kinds of dissensions and you move on fast with the cases. تو یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اچھی روایت ہے. I am arguing maybe
contrary to what some of the things that your lordship feels, but your lordship is giving me the chance to speak, and your lordship is responding by an argument or an observation which I can then respond to. This is the atmosphere that we should create. So I appreciate that. No, we appreciate you. You are always come very professionally prepared, which is job of a council. Right. I mean, I've never had, in the difficult of cases also, we've seen you never lose your cool. Thank you so much, Ji. and same to you. Sir, I will pass on some, just to show that we were wanting to do that election, I will pass on some document just to take your lordship through it. In fact, 6 colors were made for every panel in case we have a voting that we need to do. So just pass it along. If let's say you will see white color for the center, and you will see different colors for different provinces. And the reason was that we were ready for the election. We wanted कि अगर कल को election panel आता है, तो होते हैं, तो we would want to do it. ये तो blank है, कुछ इस पे लिखा नहीं है. These are the ballot papers. Ready. What I'm saying is that we were ready for the election if it needed to take place. बताओ, आपने इस पे लिखा नहीं पैनल नंबर सो एंड सो, पैनल नंबर सो एंड सो. वो तो अगर ये आता तो वो उसी वक्त बैठ के भरते सारे. वो उस वक्त करते according to the panel. ये अगर जो येलो फॉर एग्जांपल है is one panel, one province's panel, तो वो फिर उस पे टिक करते कि किस पैनल को उन्होंने, अगर 2 होते या 3 होते फॉर एग्जांपल. ये अगर आप ये भर चुके होते तो फिर उससे जाहिर होता कि आप ये पैनल्स मौजूद थे और हो रहा था इलेक्शन. किसी नहीं, एक पैनल कोई आया नहीं, तो फिर ये इलेक्शन नहीं हुआ. नहीं, ये पैनल का मुझे कॉन्सेप्ट समझाएं क्या है जरा, फिर मैं समझ नहीं पाया अभी तक पैनल. ओके सर, पैनल का कॉन्सेप्ट ये है कि लेट अस अज्यूम कि मैं अपना बताइए. आपका मैं अपना अज्यूम कर रहा हूँ कि आई वांट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी. सो मेरे पास मजबूरी ये है कि मुझे एक पूरा का पूरा अपना जो लिस्ट है ऑफ माय डिप्टी, ऑफ माय फाइनेंस, ऑफ माय, ठीक है, समझ गया. आपने कहा 10 लोग ये होंगे, 10 लोग, तो दूसरा जो पैनल आ गया वो भी तो फिर वही कर रहा है. होगा, वो भी 10 लेके आएगा बंदे. नहीं, तो वो आपके खिलाफ लड़ेगा ना. लड़ेगा. वो कहाँ हुई कंटेस्ट? वो आया ही नहीं कोई. आपने कहा 6 पैनल थे. सिर्फ फॉर ईच फॉर सेंटर देयर इज वन पैनल. फॉर ईच प्रोविंस भी एक पैनल का कॉन्टेस्ट होता है अलग. सो केपीके का अलग कॉन्टेस्ट होगा पैनल्स का. अगर 2 आ जाए तो वो सिर्फ आप ही कह रहे हैं हुस्न इत्तेफाक है कि सूबों में और वफाक में कोहेजन थी. कोहेजन नहीं, एक सोच थी. एक सोच थी. उसको जो भी आप लफ्ज कह लें. यस, ठीक है, ओके. सो दैट इज द थिंग. अच्छा, इसके बाद से अब आ गया डेट. जिस दिन इलेक्शन होना था, वोटिंग, उस दिन तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक पैनल ही था. बट नॉनदलेस वेन्यू वाज चोजन एंड अ मीटिंग डिड टेक प्लेस. एंड उस पे कोई तकरीबन 500 वेन्यू क्यों फिर जमा करने की जरूरत ही नहीं थी, पैनल हो गया. जस्ट टू रूल्स में हमारे एक रूल में था. नहीं, क्योंकि आप प्रोजेक्ट कर रहे थे कि इलेक्शन हुए हैं जी, या तो आप कहते हैं जरूरत ही नहीं है, 6 पैनल है, 6 के 6 इलेक्ट हो गए, खुदा हाफिज जाओ जी. फिर आपने इनको जहमत क्या दी सरकार को कि हमें सिक्योरिटी. बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ. उसकी वजह ये थी कि मेरे लिहाज से तो दे कुड हैव नॉट डन इट, लेकिन एक रूल इनका है कि अगर आपका ना भी हो कंटेस्ट इलेक्शन, आप फिर भी उस दिन अनाउंस करेंगे इन ओपन पब्लिक. सो उसके लिए फिर हमने, एंड दैट रूल इज रूल 15 एट पेज 100. ये आपके आइन का रूल्स का, not the constitution but the rules of ECP PTI. अच्छा, वो कहाँ है? हमारे पास है पेज 100 पे, पेज 100.
جو اس رول کے مطابق چونکہ لکھا ہوا ہے کہ the Federal Commissioner shall declare the result of the concerned panel or chairman as the case may be to be notified at the polling venue after at the notified polling venue after taking objections from the members or voters present at the venue at the notified time. یہ ایک رول 15 ہمارا تھا, تو اس کے لیے پھر ہم نے اس کو پروسیس کو جاری رکھا اور وینیو پہ کوئی 500 550 لوگ جمع ہو گئے تھے. یہ کون سا پیج پہ آپ پڑھ رہے تھے؟ یہ پیج 100 سے. کون سے پارٹ میں؟ 101 ہوگا, پارٹ 1. ٹھیک, چل آگے بڑھیں. جی. سو وہ پھر سیکنڈ کو یہ ہوا, 2 دسمبر 23 کو اناؤنس کر دیا. The announcement was on the media and it was reported, and if your lordship turns to page 22, your lordship will see the press statement. It was telecast live. So my submission is that yes, your lordship, you can say that this election was maybe not as advanced or as crystal the objective as it should be, but whatever it was held, and it was held in whatever way that we could possibly hold it in the circumstances, because your lordship should remember that the party is facing some problems in terms of but you were not facing problems in 2021. We are going back in time. 21 نہیں, لیکن ابھی جب یہ الیکشن جیسے ہو رہا الیکشن کرا لیتے بھئی. اگر اس وقت کووڈ بھی تھا اور پینل سسٹم تھا آپ کے پاس, تو پھر تو کووڈ راستے میں نہیں آ رہا ہے. وہ پینل ہو جاتے, اگر دیکھتے آپ الیکشن کی ضرورت ہی نہیں, آپ بھیج دیتے ایک خط ان کو, جی ہمارے 6 پینل تھے. I wish past could be undone, لیکن اب وہ پاسٹ میں میں جان تھا, میں اسی الیکشن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں اسی لیے ہم نے کہا ہم ان کو, اگر یہ سب مسائل آپ کے لیے ابھی کھڑے کر دیے ہوتے ہیں نا انہوں نے, تو پھر تو ہم ان کو بہت شک کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ جی آپ ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. مگر اگر یہ مسئلہ وہ اس وقت سے اٹھا رہے ہیں جب آپ کی حکومت خود تھی, یا تو آپ کہیں یہ دیکھیں یہ میرے خلاف تھے, ممبران میرے خلاف, وہ ایک الگ بحث چڑھ جائے گی. مگر وہ آپ کا ایلیگیشن اس وقت جا نہیں رہا ہے کہ جی, تو پھر یہ بات اسی دن سے کر رہے ہیں. میں یہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, مئی 2021 میں کہ جی آپ الیکشن نہیں کریں گے, آپ کا سمبل لے لیں گے. مطلب وہ کہنے کی شاید ضرورت بھی نہیں تھی, مگر انہوں نے بتا بھی دیا آپ کو نتائج کہ بھئی یہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ. سو یور لارڈشپ از, انہوں نے, آپ نے کہا نہیں جو ٹائم دے تو انہوں نے کہا چلو جی ٹائم دے دیا. انہوں نے آپ کے پریزیڈنٹ کو لکھ دیا کہ ہاں جی, اور کوئی وہ نہیں دی, پینلٹی نہیں لگائی, کچھ نہیں, بھی ٹھیک ہے. تو اگر یہ دیکھیں کبھی کبھی لوگ مسئلے خود نہیں حل کرتے ہیں, پھر وہ عدالتوں میں آ جاتے ہیں. یہ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں, نہ کوئی ای سی پی اٹھاتی بات. آئی ایگری. لیکن بہرحال اسی لیے اگر آپ پرانے لوگوں کو اپنے ساتھ رکھیں نا, ان کو تجربہ ہوتا ہے. اب میں دیکھ رہا تھا یہ انہوں نے فائل کیا ہے ڈاکیومنٹ, پتہ نہیں احمد حسن صاحب نے, آپ نے ان کو کاپی دی ہے؟ اب یہ جو پہلا آپ کا منشور تھا, آپ یہ دیکھیں پیج 3 پہ, چیئرمین مسٹر حامد خان. جی ہاں, کاپی دی. تو یہ انہوں نے, یہ اس کے ممبران تھے حامد خان صاحب کے علاوہ 11. یہ آپ کا اوریجنل منشور ہے جس میں معراج محمد خان, عبد الحفیظ خان, سعید اللہ خان نیازی, محمود مرزا, فاروق, امجد میر, ڈاکٹر عارف الوی, نواب زادہ محسن علی خان, مسٹر اکبر ایس احمد, فوزیہ قصوری, خواجہ محمد جمیل, خواجہ محمد سلیم. یہ آپ کے منشور میں ان کے نام اندراج ہیں. اور پھر یہ میٹنگ بھی جو ہوئی تھی یہ ان کے دفتر میں شاید انہوں نے بنایا ہوگا, کیونکہ ان کی لا فرم کا تذکرہ ہے پیج 36 پہ. تو کبھی کبھی فائدہ ہوتا ہے پرانے لوگوں کو ساتھ رکھنے کا. جی آئی ایکسپیرینس. تو وہ پھر شاید آپ نے آئین پھر بدل لیا, پہلے کچھ اور تھا. تو کم از کم یہ تو بات واضح ہو گئی کہ اکبر ایس احمد صاحب تھے بانیوں میں سے. But for the record, I have the original bound copies and original letters also. نہیں, پھر وہ تو نے مان لیے تسلیم. کیا کوئی اور لیٹر ہے جو میں نے کاپی لگائی ہم نے یہ تسلیم نہیں کی ہمارے میں, اور یہ جو اوریجنل باؤنڈ کاسٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کل رات کو میں نے نہیں چھاپا ہے؟ ایسے ہی, we don't doubt that. نہیں تو پہلے ہی دن اگر یہ دیکھیے, خان صاحب نے تو بڑی فرینکلی کہہ دیا جی ہی از فاؤنڈنگ ممبر. اب ان کو جو چھٹی کی وہ دکھا دیں ہمیں. دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں ممبر نہیں رہے آپ کے,
اب برڈن تو آپ پہ آ گیا نا, وہ یا تو ان کا ریزگنیشن لیٹر دکھا دیجیے ہمیں, یا ان کا دکھا دیجیے کیا ایک اخبار کی کٹنگ ہمیں نہ دکھائیے. نہیں سر, وہ تو آپ نے وہ دیکھا, میں آپ سے کل سے کہہ رہے تھے, تو یہ کوئی غیر تو نہیں آ رہا ہے جو آپ پہ حملہ کر رہا ہے, یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کو کہہ رہے ہیں جو الیکشن تو کر لو. جی شاید یہ بننا چاہیں چیئرمین, آئی ڈونٹ نو. آپ نے دیا ویسے میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں, حامد خان صاحب کا زیادہ حق ہے چیئرمین بننے کا یا گور صاحب کا؟ نہیں, آپ سے نہیں پوچھوں گا خان صاحب, آپ سے نہیں پوچھوں گا. اور حامد خان صاحب مجھے آپ پتا آپ کیا کہو گے, آپ کہیں گے ان کا ہے. ہاں آفر ہوئی تھی لیکن شاید ان کا یہی اسٹینس ہو. آئی تھنک صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ کچھ نہ کہیں. ہاں یہ ایسی آن اے لائٹر نوٹ, برا نہ مانے, چلیں آگے بڑھتے ہیں. اچھا بفور آئی پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا جی, ان میں بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں, جو پولیٹیکل پارٹی پار ماری اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں, مصیبت اچھے وقت میں بھی ہوتے ہیں, برے وقت میں بھی ہوتے ہیں, تو پھر ان کی قدر بڑھتی ہے, عوام میں بھی بڑھتی ہے. ہر پارٹی میں ایسے ہی لوگ ہیں, ہم کسی پارٹی کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. اچھا یہ ادھر آج یہاں سے ٹکٹ لے لیا, یہاں سے نہیں ملا, دوسرے میں چلے گئے بھی, تو پھر آپ کا کوئی وہ نظریہ کیا ہے, آپ کا اصول کیا رہا؟ تو نام بھی شاید رکھا ہوا ہے. نہیں وہ مطلب وہ اس قسم کے لوگوں کے لیے چلیں, کوئی اگر پارٹی اس میں ہو نا سرکار میں, پھر چھوڑو. تو دیکھیں یہ بھی ہر پارٹی, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا, ہر پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں وہ تو سب کھلی کتاب ہے, تو وہ ہر پہ بہت کچھ گزر چکا ہے. تو کچھ نہیں گزرا ہے شاید, تو پارٹیز ایسی نہیں تھیں جو بہت بڑی ہوں, فرق نہیں پڑے گا. چھوٹی پارٹیز ہوتی ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کیا کرتے ہیں وہ لوگ. سو یہ سیڈ ہسٹری ہے, مگر اگر اگر ہم تھوڑا تھوڑا بھی صحیح کرنے لگے نا تو اچھی بات. بیسٹ تھنگ دیٹ یور لارڈشپ ڈیڈ واز یہ 8 فروری والا الیکشن کا. ابھی انشاءاللہ ایٹ لیسٹ وی آر گوئنگ دیٹ یو کین ٹیک کریڈٹ فار دیٹ. نہیں, I can't, but I'll continue to support it as much as I possibly can, because I think that may change the course of our history. اور دیکھیں الیکشن آن اینڈ آف آل, جی آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں, مطلب who knows what happens tomorrow. جی I can't say if I'll be alive tomorrow. I can say inshallah. چلیں. Acha, now so basically sir, coming so I have tried to نہیں یہ بات سمجھ گئے, اگلا پوائنٹ بتائیں. Now sir, coming back to my original argument where I was, and I'll try and now speed up with my legal points. So sir, as I was submitting that in my humble opinion, Section 215 of the Election Act 2017 does not specifically give any jurisdiction on the Election Commission to become an election tribunal and examine the intra-party elections as if it is a trial court. Is this your position with regarding funding also or no? No, funding is different. Funding is different because under Article 17(3. نہیں تو الیکشن ایکٹ میں تو وہی پروویژنز ہیں دونوں. نہیں 17(3 جو ہے سر آف دا الیکشن آف دا کانسٹیٹیوشن, وہ پرووائڈس کہ سورس آف فنڈ جو ہے not to the no, we are talking about jurisdiction of ECP. My jurisdiction is that when you read 17(3, do they have jurisdiction? Ji, they do. Under where? How do they have jurisdiction? I'll come to that. By virtue of Article 17(3, read with Section 210. کون فیصلہ تعین کرے گا اس بات کا؟ یہ سر 210, these 73 and 210 have been interpreted by the Supreme وہ Court. عدالتوں نے کیا ہے نا, مگر اس میں لکھا کچھ نہیں ہے. لکھا ہے سر, تو وہ لکھا آپ کو ملے گا الیکشن ایکٹ میں ملے گا جا کر کے. نہیں لکھا ہے سر.
Constitution में लिखा है, every political party shall account for the source of its funds in accordance with law. 2002 To whom? 210 में To Election Commission of Pakistan, to a court of law, to whom? सर ये लिखा है, a political party shall, क्योंकि source of funds बना रहे हैं ना, a political party shall in such manner may be prescribed submit to the commission within 60 days from the close of a financial कहाँ year से पढ़ रहे हो? to section 210. नहीं, वो आप एक्ट ही से पढ़ रहे हैं ना? जी जी, तो आइन में तो इलेक्शन कमीशन के पास ये आइन में नहीं है। तो इसी तरह तो फिर आपका आर्ग्यूमेंट तो वही चलेगा इधर भी, अगर उसका भी फिर उसका भी नहीं है उसका जुरिसडिक्शन, वो भी फिर सिविल कोर्ट के पास है। लेकिन ये आप तफरीक क्यों कर रहे हैं? जी ये तो इसलिए कर रहा हूँ सर, बिकॉज ये जो है जो 210 है, that comes directly not in conflict with but in expressly stated in 17(2) के आपकी source of funds है, और उसमें 210 में लिखा है कि आपने नहीं, आप एक audited account देखें जी, या तो आपका आईनी बहस हो कि जी इंटर पार्टी इलेक्शन में कोई भी मुझे नहीं देख सकता है, वो एक अलग बहस है। वो आप मिक्सअप कर रहे हैं कि आइन क्या तकाजे हैं, हम अभी जुरिसडिक्शन की बात कर रहे हैं। अगर किसी को इतराज है कि आप या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के फंड सही नहीं, तो वो किस जगह दस्तक देगा? इलेक्शन कमीशन जाएगा या सिविल कोर्ट जाएगा? आपने कहा इलेक्शन कमीशन जाएगा। अगर ये बात है तो फिर यही पावर जो उनको एक कानून ने दिया है, वही पावर उनको इलेक्शन मैटर्स में इलेक्शन के मुतालिक भी दिया है। तफरीक नहीं हुई है, वो वही कानून है इलेक्शन एक्ट 2017। तो एक आप उनको इख्तियार दे रहे हैं और एक इख्तियार उनसे आप हटा रहे हैं जी। तो ये या मैं तो इसलिए आप कह रहा हूँ कह रहे हैं कि कोई भी पावर नहीं। because the language of 209 and 210 are different, much different. मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो 210 से तो आप अक्सर कर सकते हैं कि ये जो ऑडिटेड अकाउंट्स हैं जो कमीशन को सबमिट करने हैं, वो ऑडिटेड अकाउंट्स सोर्स ऑफ फंड्स मस्ट शो। नहीं, वो तो एक दो अलग चीजें, जुरिसडिक्शन की और आइन की बात है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं फिर। Now, so your lordship will see that if your lordship turns to the Election Act itself, your lordship will see that there are various provisions in the Election Act where although Election Commission has been given jurisdiction under the Constitution to examine and keep a supervision over elections, general elections, but when it comes to election disputes, specific provisions have been made in the Election Act that the election dispute itself will be decided by election tribunal. I refer to section 134. ये वाला लैंग्वेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के लिए नहीं इस्तेमाल किया गया। If your lordship turns to section 139, turn of election 139, election disputes, chapter 9. So these are post-election disputes. Correct. My point that I'm trying to make is that when your lordship looks at section 141, there are election tribunals. Detailed provisions have been made how the election tribunal can decide and discuss and determine whether there is a election dispute, void है नहीं है, क्या irregularity है, पूरा ट्रायल का प्रोसेस डिटेल्ड दिया हुआ है। And if your lordship turns to section 1546, तो उसमें बकायदा दिया हुआ है कि क्या क्या grounds हैं in which election can be declared void. And then there is a provision under 155 to appeal to the Supreme Court. So पूरा 10A का आर्टिकल 10A का प्रोसेस डिटेल में दिया हुआ है कि not impliedly, it is very expressly said कि even in general election जिसकी election commission of Pakistan has jurisdiction over, even those. What do you make of 2025? 202 sub 5. If an enlisted political party fails to file the documents within subsection 2 within the time stipulated in the subsection 4,
the commission shall cancel the entitlement of the political party after affording an opportunity of being heard to that political party. उनके पास इतना इख्तियार है, वो आपको झड़ से निकाल के भी बाहर फेंक सकते हैं. सर ये वो दूसरी जैसे है. उन्होंने किया है, अभी किया है उन्होंने, वो जो मुशर्रफ साहब ने पार्टी बनाई थी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग या क्या, वो तो उन्होंने झड़ से निकाल के फेंक दिया उसको. वो सर 202 जो है ना सेक्शन, वो एक्चुअली टॉक्स अबाउट इनलिस्टमेंट, यानी कि इट इज बिफोर, इट इज नॉट अ पार्टी इन एग्जिस्टेंस. नहीं, इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी तो सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है. फेल्स टू फाइल डॉक्यूमेंट्स, बट अंडर सबसेक्शन 2 ना सर, 2 दे पढ़ लेते हैं ना. वो 201, 209, 210 का वहां तस्करा आ रहा है. नहीं 2 पढ़ लेते हैं सर. The 2 है कि 202 is entitled enlistment of political parties and it talks about a political party, one पढ़ता हूँ, formed after commencement of this act shall within 30 days of its formation apply to the commission for enlistment of the political party. And 2 says the application for enlistment shall be accompanied by a copy of so and so. तो 5 talks about this section 2. नहीं जी देखिए, वो तो है, वो तो उसको इनलिस्ट ही ना करे. फिर क्या अभी तक आपने पूरे नहीं किए अपने रिक्वायरमेंट? कह रहे कैंसिल द इनलिस्टमेंट. जी, इसका मतलब सबसिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी की बात हो रही है. बट वो तो अगर देखें, आप कल दरखास्त देते मुझे पॉलिटिकल पार्टी बना दो, उनके पता नहीं 50 रिक्वायरमेंट्स होंगे, वो आप पूरा नहीं करेंगे, वो आपको देंगे नहीं, मानेंगे नहीं पॉलिटिकल पार्टी. सर अगर मैं ये मान देखिए, अगर हम इस पे जाए ना सिर्फ 17 को मद्देनजर रख के जी, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी कहे कल को एक नई पॉलिटिकल पार्टी बन रही हो जी, वो कहे कि जी मैं नहीं जाता हूँ इलेक्शन कमीशन के पास, मैं इलेक्शन डायरेक्ट लड़ता हूँ बगैर एज अ पार्टी. अब ये कहीं नहीं लिखा आईन में कि वो जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास, पार्टी बनेगी, फिर वो लड़ सकेगा. ये लिखा है किस जगह? ये इसी में सब 200 में. यही तो मैं कह रहा हूँ, स्टैट्यूट में लिखा है जी, आईन में नहीं. आईन में नहीं लिखा जी. तो वो कल को कोई कहे पता नहीं जो भी पार्टी बनाना चाहे. ये चैलेंज हुआ था सर बेनजीर भुट्टो केस में कि आपने क्यों हमसे रजिस्टर क्यों करा रहे हैं, ये बकायदा चैलेंज हुआ था. ये जो आप बात कर रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, रजिस्ट्रेशन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी में कोई इशू नहीं, एज लॉन्ग एज यू डोंट पुट रिस्ट्रिक्शंस इन द रजिस्ट्रेशन. करेक्ट, ये था. हाँ ये बात सही है. मतलब जैसे कि अब लाइसेंस भी है, कोई कहे मैं गाड़ी चलाने देता हूँ, मैं आपसे बेहतर गाड़ी चला सकता हूँ, मैं लाइसेंस नहीं लूंगा. हो सकता है उसकी बात भी सही हो, वो बेहतर चलाता है गाड़ी, मगर उसको फिर भी लाइसेंस एक कागज का टुकड़ा चाहिए. अब उसको इनकार, अगर वो कहे जी मुझे इसकी शक्ल नहीं पसंद है, मैं नहीं देता हूँ, वो फेल कर दे टेस्ट ड्राइविंग टेस्ट, वो अलग बात है. तो देखें, वो ये हर जगह दुनिया में ऐसे ही हो रहा है जी. तो ये उस हद तक तो बिल्कुल ठीक है. नाउ 202 अगर आप देखें, ये 5 जो हम पढ़, एक मैं यही बात कर रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन आप कह रहे हैं एक चीज का इख्तियार है, दूसरी चीज का नहीं है. 202 कह रहा है वो एक पॉलिटिकल पार्टी को निकाल बाहर फेंक सकती है जी, लेकिन ओनली फॉर 209 से, और उसकी अपील आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट. अगला प्रोविजन पढ़िए जी, उसकी आएगी सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट. ठीक है सर. तो अगर ये करते हैं हमसे कि ये करें, जैसे किया अगले दिन, अब कल की बात है, वो अवामी क्या नाम है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग APML वालों उनको उन्होंने उठा बिल्कुल ही खत्म ही कर दिया, वजूद ही खत्म कर दिया. उन्होंने सर्टिफिकेट ही नहीं दिया. नहीं, सर्टिफिकेट की बात नहीं, पूरा उसका आपका वजूद नहीं खत्म किया जी. आपका सर मेरा, मैं वही दिखाऊंगा अभी आपको, आपने इलेक्शन क्यों नहीं करा. मैं भी वही दिखाऊंगा कि बाय टेकिंग अवे द सिंबल दे हैव एक्चुअली मेड मी डिसफंक्शनल. They've actually made me dysfunctional. I'll show you how. It may be. So they can't do indirectly. But then they will say not because of us, as a consequence of your own actions. But law doesn't allow that. Actions. Law allow नहीं करता. Law कहता है सर्टिफिकेट दे दिया तो आपको फिर हम ठीक है, आपको हम यू आर एलिजिबल. सर्टिफिकेट वाला आर्ग्यूमेंट मुझे कोई खास पसंद नहीं है. जब मखदूम साहब भी कर रहे थे और अब आप भी कर रहे हैं, मुझे दोनों की बात कुछ मजन नहीं नजर आ रहा है. राइट. सो नाउ आई वाज जस्ट रेफरिंग टू, ये ऐसी बात है कि जी वो लॉ वकालत की नहीं, वकालत नहीं की, मगर मैं एक सर्टिफिकेट छाप दिया है. या ऐसी बात है, वो हमारे जानने वाले आपके भी होंगे, डिग्री होती है भाई, नहीं फर्क होता है, आपको जानना होता है, कॉलेज हासिल करना होती है, कागज का टुकड़ा तो नहीं होगा ना. तो वो बस देखिए, वो भी टेक्निकल चल रहे थे, हम आपको भी टेक्निकल पे नहीं जाना चाह रहे जी. टेक्निकल में आप फिर ज्यादा फंसेंगे. अवॉइड इट, आई थिंक सो. आई एम अवॉइडिंग इट सर, दैट्स व्हाई आई एम ओनली बीइंग वेरी लीगल. सो बेसिकली सर ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि 154 में फॉर एग्जांपल क्लियरली लिखा हुआ है कि 154 सेक्शन 154, 156
all these are sections which actually give jurisdiction to an election tribunal. इस किस्म का section कम से कम in the articles that we have read 208, Your point is taken, it is not been specifically provided. They are saying it is, ठीक है, whether it's specifically provided, impliedly provided, चलें हम बात समझ गए आपकी. Now, sir, having said that, I would like to come to my second ground, which is ke under Article 17, the symbol, iski do parts hai, symbol cannot be taken away, express unless it is in the interest of Pakistan's sovereignty or integrity, as Article 17(2) says. Symbol has nothing to do with sovereignty, integrity. वो तो फिर political party जाती है. Ji. So my submission is, Your Lordship, that a political party, the moment the symbol is taken away from it, it becomes dysfunctional. And why do I say that? Your Lordship can turn to section 104 first. Section 104 of the Election Act says that a party list for reserved seats. So a political party, only a political party that has a symbol can apply for reserved seats. Now the total number of reserved seats is 227 in Pakistan, sir. So in effect, in one stroke of pen, by taking away the symbol, 217 seats, 27 seats are being taken away from the political party. It cannot get them. कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए, हम देख लेंगे. जी नहीं, कल आप इसको चैलेंज कर लीजिए. जी. अब ये आपकी बात मैंने जरा अब्जॉर्ब कर रहा हूँ जी, because I've never heard this argument before. हो सकता है कल आप इसको चैलेंज कर लें, मगर वो हमारे सामने बात नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि हम अब मुंतखब हो गए और हमारे ख़वातीन इलेक्शन लड़ना चाहें और आपको कोई अगर रोके तो फिर आप अगर अदालतों को दस्तक देंगे तो हम वो पॉइंट कंसिडर करेंगे. मैं अभी उस पर बात नहीं करूंगा. पहली बात मैंने बिल्कुल ये सोचा ही नहीं है. मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं. नहीं, हो सकता है आपकी बात में वजन भी हो, मगर मैं उधर अभी जाऊंगा भी. नहीं, आप ना जाइए. लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सर होता ये है प्रोसेस के जब आपको सिंबल, जैसे आज दिन है सिंबल लेने का, तो अगर आपको सिंबल मिलेगा उसके साथ ही आपने अपनी रिजर्व सीट्स की लिस्ट देनी होती है ऑफ मेंबर्स, जो आप कहते हैं कि अगर मेरी इतना मैं जीत गया पोर्शन, दे दीजिए आप लिस्ट. नहीं, वो वी कांट, दे वोंट टेक इट. नहीं, दे के ट्राई तो करें ना. नहीं, लॉ कहता है कि नहीं कर सकते सर. आप दें, फिर वो देखें क्या करते हैं, उसको आप चैलेंज करें. अब हम आपको वकालत नहीं कर रहे हैं आपकी. ठीक है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये निकल जाता है in effect in my reading of the law. नहीं, you can say this is whatever in your opinion ultra vires the constitution. See, submit it and see what they do with it. It is not ultra vires the constitution. देखिए वो बात अभी तक mature नहीं हुई है. वो बात होगी mature on 8th of February when the election results are given. Sir, as an abundant precaution, you may want to file it. उसमें objection लगा दें बेशक. मैं I'm just referring to a law कि मेरे मुताबिक ये मेरा निकल जाता है. दूसरी चीज सर, each one of your candidates. If we can find a solution with, if we give the solution now, that means we are deciding the issue. जी. But you can cover your bases by doing something to protect yourself. जी. दूसरी चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कि आपके जितने, you can't field a candidate. Why? Because a candidate has to come under either your symbol or he is independent under any symbol. This is section 104. अगर आप यानी just to understand the scheme of things कि what is a common symbol? Common symbol means, your lordship, नहीं, क्या मतलब आप इलेक्शन लड़ नहीं सकते हैं? पार्टी नहीं लड़ सकती. मैं ये कहाँ से आपको मिल रही है बात? सर ये इस तरह है कि अगर आप सेक्शन 67(3) देखें, that is why I'm saying this is a huge. नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ जी. Section 67(3). ये अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी का मुझे सिंबल नहीं चाहिए,
میرا نام ہی کافی ہے. وہ الیکشن نہیں لڑ سکتی ہے؟ نہیں الیکشن نہیں لڑ سکتی. کیوں؟ Sir, because a political party can only field candidates under a symbol. یہ آپ اپنے لیے مسئلے کیوں کھڑے کر رہے ہیں یا ان کو آئیڈیاز کیوں دے رہے ہیں؟ نہیں یہ پتہ ہے ان کو سر, this is why this is happening. They are fully aware of how to keep a political party out of ہم the ان سے ذرا political پوچھ arena. لیتے ہیں مخدوم آپ صاحب کے سے. کینڈیڈیٹس کو سمبل کیا دیں گے پھر وہ؟ کچھ نہیں دیں گے سر, کوئی چھڑی ہوگا, کوئی جھاڑو ہوگا, کوئی فٹ بال وہ ہوگا. آپ کی مرضی, جو لینا چاہیے یا نہ لینا چاہیے, آپ کو جلدی چاہیے. نہیں سر, اگر دے دیں گے ایک کینڈیڈیٹ تو میں مخدوم صاحب کو بلائیں. اس پہ کیا آپ کی رائے ہے؟ Are you following this? I'm not. Is that correct? They're saying we can't contest elections. My lord, there is Are you stopping them from contesting elections? not that the only order passed, which was the order challenged before the Peshawar High Court, was with regard to نہیں, simple statement دیجیے. Are you stopping them from contesting elections? My lord, these are not my instructions. No, sir. I can check them again, but these They can contest elections. they can contest elections. The only thing which is being denied is the symbol. نہیں, ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. if PTI can field candidates under their symbol, نہیں, سمبل تو انہوں نے وہ الگ بات ہے, مگر کہہ رہے ہیں آپ کو الیکشنز ہم نہیں روک رہے ہیں, ہم لڑیں الیکشن. how will the party fight the election in the air? تو نہیں ہو سکتا نا سر. کیا؟ We can't fight election in the air نا سر. الیکشن ہمارا کینڈیڈیٹ جو ہوگا وہ کیا آپ کے کس اپنے چیئرمین کی اسٹیٹمنٹ ہے کئی دفعہ یہ پریس میں کہ کوئی بھی سمبل کوئی دے دیں سمبل سے, چلیں یہ بھی صحیح ہے. I am willing with that also. میں نے دی دیکھیے ایک سیکنڈ, یہ پہلی بات, آپ کل الیکشن لڑنا چاہیں, سب جانتے ہیں آپ کس پارٹی سے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. نہیں میں لڑ سکتا ہوں سر, بٹ I can't fight as PTI candidate. I can't fight PTI candidate. I'll fight with my own independent candidate. I may be member of a party, but I will be fighting and contesting as an independent candidate. I will not be PTI candidate. Okay, یہ دیکھیں, these issues are you raising before us which have not been determined. So this is the effect of this symbol. اسی لیے تو میں ریکویسٹ اگر تو یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ I am willing, I can contest under one symbol, any symbol, I am willing to withdraw this petition. They have given the statement that you can contest elections. How, where is he saying that? نہیں, الیکشن لڑ سکتے ہیں, آپ الیکشن لڑیں. میں لڑ سکتا ہوں بٹ ناٹ PTI. یہی تو مسئلہ چل رہا ہے نا. Who is PTI? PTI is a political party. PTI is an inanimate object. Right. It is an entity. Suppose جی کل 10 کوئی اور پولیٹیکل پارٹی والے جا کے قبضہ کر لیں PTI پہ, وہ بن جائیں گے PTI. وہ صرف اصلی بات یہ ہے کیا اس کا وجود. صرف میں یہ سوال ہمارے سامنے ہے. PTI جو بھی ہے ایکس پارٹی کر لیں آپ. لیٹس ٹاک اباؤٹ ایبسٹریکٹ لا. ایکس پارٹی, کسی نے جا کے قبضہ کر لیا اس پارٹی پہ, ایکس پارٹی جو بھی ہے, ایکس پارٹی wants to contest election as a party. So it cannot field a candidate unless it has a symbol. Otherwise the candidate may belong to... یہ ساری مفروضوں پہ ہم جا رہے ہیں. نہیں سر, نہیں الیکشن آپ کے نامینیشن پیپر جس کے ایکسیپٹ ہوگا الیکشن لڑ سکتا ہے. سر بٹ انڈر واٹ, ایز انڈیپینڈنٹ نا سر. نیچرلی ہاں جی وہی ہے سارا. بٹ ڈزنٹ مین اگر وہ پارٹی چھوڑ دے تو الگ ہے. سر وہ دیکھیں نا, اب وہ پارٹی چھوڑ دے یا اس کے ساتھ وابستگی, آپ کا شاید اس پہ کنٹرول ختم ہو جائے. یہ ہو سکتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی اب میرے پارٹی ڈسپلن کے تحت نہیں آئے گا, جیسے کہ آپ نے دیکھ لیا برابر میں کیا ہوا. سر دیکھیے آپ نے جو پارٹی ہیڈ کو ختم کیا ادھر, آئی تھنک دیکھیں جی, اب اپنا زمانہ بھی یاد تھوڑا کر لیں جی. ایک پارٹی تھی, پارٹی ہیڈ گیا, آپ نے سیکیور کر لی کوئی چیز جی, اور اگلے دن وہ صاحب کیسا ریزولوشن لیا ہے جی, کیونکہ وہ کسی ڈسپلن کے تابع نہیں تھے جی. اس کا دیکھا آپ نے, مگر آپ اس کے بعد نہیں بات کرتے ہیں ان کے متعلق باتیں. ٹھیک ہے, یہ ابھی آپ اس کو اپنے لیے مسائل کیوں کھڑے کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس جو بات ہے ہم اس کا تعین کریں. This is the crux of the matter. The crux of the matter is that if the symbol has been taken, the party is dysfunctional. The party cannot fight the election. That's what the law says. سمجھ نہیں آ رہا ہے. I don't know. سر ہوگا یہ کہ let us جائے گا کینڈیڈیٹ جائے گا کہ میں اس پارٹی کا ہوں, سب کو پتا ہوگا. نہیں پتا نہیں ہوگا, سب کو پتا ہوگا. وہ تو آئے گا, ایک کینڈیڈیٹ آئے گا, let us say MNA.
MNA आएगा एक छड़ी पे, उसके पास सिंबल इंडिपेंडेंट छड़ी का होगा। जी चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, if nobody, Supreme Court doesn't like to give opinions on matters when nobody has decided the issue. Election Commission has not said that, High Court have not said that. So if we are going to, we can't say these हर things. कैंडिडेट को एक अलग किस्म का सिंबल मिलेगा। जी अलहदा मिलेगा। हाँ। अच्छा, अब अलहदा मिलेगा तो लेट्स से कि MNA है, उसके पास छड़ी है, उसके नीचे पीपल, ये we are going on speculative. This is what it is. It is not. It is a fact. 67(3). आप पूछ लीजिए उनसे, इलेक्शन कमीशन के बंदे को बुला लें। मगर ये बातें आपने कहाँ की हैं? ये इम्प्यून जजमेंट में इसका कुछ तस्करा नहीं है। इम्प्यून जजमेंट में पता नहीं है कि नहीं, सर आप मेरी पिटीशन में तो है ना। नहीं, कहाँ से हम ये ले रहे हैं, उठा रहे हैं बातें? We are then expanding the law. I'm arguing on one point. I'm just saying, मेरा आर्गुमेंट सुन लीजिए। मेरा आर्गुमेंट क्या कर रहे हैं भाई? जी सब कुछ अच्छा, सॉरी, अभी you need to go. Sir, actually they are saying that people have gone into his house and beaten up his family. So he may have कंप्यूटर भी उठा रही है, डॉक्यूमेंट्स भी उठा ले, चार डाले कले चले गए। अभी मेरे पास खबर आई है, मेरे भतीजे को मारा है, बेटे को मारा है। देखिए ना, so he may have to go. I think. Right now. I will continue. Okay. We're living in difficult times, but let's go on. So section 67(3) के तहत, my submission is that the candidate becomes independent. ये दूसरी point हो गया। तीसरा point ये problem होता है कि your lordship remembers Article 63A, capital A, जिसमें जो आपने throughout the history of your lordships, चौधरी साहब, nothing like this should happen if it is happening. ठीक है? ठीक है? हाँ। So your lordship will see that 63A capital A, जिसको आप हमारी सुप्रीम कोर्ट बड़े अरसे से कह रही है कि this is the bane of corruption in politics, कि लोग डिफेक्ट कर जाते हैं। वो डिफेक्शन क्लॉज जो है 63A, जिसपे लोग डिफेक्ट कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट जो डिफरेंस है बिटवीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, आप ही ने तो खत्म कराया है। उसको मजबूत किया सर। नहीं, खत्म करा दिया, खत्म हो गया था। नहीं, आपने तो, आप ही की तो पिटीशन थी। मेरी आर्गुमेंट तो उससे स्ट्रांग हुआ है सर। नो, आप ही ने तो ये चीज खत्म की। जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, किसने खत्म कर दिया पार्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट? आप ही की तो पिटीशन पे हुआ है। सर मेरी पिटीशन तो ये थी, ये तो नहीं हो सकता कि मैं आज इस तरफ करूंगा, कल उस तरफ चलूंगा। नहीं, मेरी पिटीशन तो ये थी सर कि वोट काउंट नहीं हो सकते। आप उससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। वो जो एक पार्टी से मुंसलिक लगते वो कहाँ चले गए? वो किसके कहने पे हुआ? आपकी पिटीशन थी, निकालें वो केस। वो आप ही देखें, वो आपके खिलाफ जाएगी बात। आप ही के केस पे हुआ है सब कुछ। तो वो जो कल साहब लॉर्डशिप इज रेफरिंग टू व्हिच केस? वही होगा। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा था, मगर वो ठीक है। बट मेरा पॉइंट ये सर कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज कि सिंबल जो है इज something that if you take that away, my submission is कि पार्टी डिसफंक्शनल हो जाती है, पार्टी cannot contest the election। ये मैं कह रहा हूँ। इधर आए। And इस पे सर I now will come to that case जिसकी मैं बात कर रहा था, 5089 सुप्रीम कोर्ट। नहीं, आपको दिया। I understand। आप निकालिए केस, उनको तो नहीं देने को कहा है। जी मेरी किताबें किधर? जी, योर लॉर्डशिप विल सी कि जिस तरह मैंने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज का आर्टिकल 17(2) तो कहता है सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड के राइट टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी, लेकिन देयर आर नंबर ऑफ पेनम्ब्रा राइट्स दैट आर अटैच्ड विद इट। पेनम्ब्रा राइट्स हैव बीन डेवलप्ड रोबस्टली by our courts। और जो पहला केस इस पे था, your lordship will note, was Madhudi's case। Your lordship was referring to history
So the first case on this was Maulana Maududi's case. And your Lordship will see PLD 1964, Supreme Court 673. इसके अंदर पहली बार 673 इसमें पहली बार कहा कि आर्टिकल 17 की जो फॉर्मेशन है डज नॉट जस्ट मीन फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी बट फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. दैट इज ऑल्सो फंडामेंटल राइट टू फंक्शन एंड ऑपरेट एज अ पॉलिटिकल पार्टी. नाउ your Lordship will see that इसके जो relevant pages हैं, your Lordship can turn to page 734 or your Lordship can just note for the time being page 734 and 778. This started the concept of freedom of association and the importance of a political party. इसके बाद your lordship हुआ ये कि came along a bad time for our country and political parties, as your lordship had pointed out, were being suppressed. तो फिर Supreme Court stepped in the case of PLD 1988 Supreme Court 416. PLD 88 Supreme Court 416 में for the purpose of formation of the political party restrictions लगा दी और साथ ये भी कहा सर कि ये जो accounts हैं, एक और भी law आया सर, this is very interesting. I will read from these judgments, but I'm just summarizing that. कि उन्होंने कहा कि accounts जो हैं वो audited accounts ECP can vet them of a political party. So Benazir Bhutto Shahidshi challenged this as a political party, these provisions. And the Supreme Court in PLD 88 Supreme Court 416, which I will read from various paragraphs, basically said कि ये ECP को जब आप एक पार्टी को रोल दे देते हैं कि उसको वो फंड्स भी देख सके, ऑडिट अकाउंट्स देख सके, तो आप फिर ये आर्टिकल 17(2) की वायलेशन कर रहे हैं. We will not allow that. This is PLD 88 Supreme Court 416. उसके immediately बाद फिर कानून आ गया सर 88 Supreme Court के बाद, और उस कानून में उन्होंने ये कहा, and this is known as the symbols case. उन्होंने कहा कि जनाब हमने ठीक है पार्टी कैन कंटेस्ट थ्रू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, पार्टी कैन कंटेस्ट, लेकिन जो कैंडिडेट है उसको इंडिविजुअल सिंबल मिलेगा. बाद में वो पार्टी ज्वाइन करे ना करे वो उसकी मर्जी है, बट उसको इंडिपेंडेंट करेगा. अब ये 88 उसको भी चैलेंज किया बेनजीर भुट्टो ने जी. एंड दैट इज 89 सुप्रीम कोर्ट व्हिच आई वांट टू रीड फ्रॉम फर्स्ट. PLD 89 सुप्रीम कोर्ट 66. इस वक्त जो लॉ ऑफ लैंड है वो तो आपका इलेक्शन एक्ट है ना 2017, तो उसके जो प्रोविजंस हैं जी वो तो उससे अफेक्ट नहीं हो रहा है इन जजमेंट से, वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ लैंड है ना. इलेक्शंस एक्ट 2017 के जो प्रोविजंस हैं जी जी वो तो प्रिवेल करेंगे ना इसमें. नहीं, पुराने जजमेंट्स तो अपनी जगह हैं, और जो न्यू लॉ है दैट इज इन फील्ड, उसके जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में केस चलेगा ना. जी जी मैं तो बिल्कुल सही कह रहा हूँ. मैं तो अभी आपको जी आप 89 क्या बताना चाह रहे हैं इसमें से? 89 में से सुप्रीम कोर्ट 66. हाँ, If your lordships look at this case, so I would like to start reading this at page 66. 66, your lordship has that?
थोड़ा सा स्पीड कर लें. जी, Slow down हो गया. जी, Your Lordship can turn to page 69, last portion. Three judgments were relied, then turn to page 70. In the first case, page 70, first paragraph. In the first case, he pointedly referred to the observation of the court that owing to the inability of a vast majority of voters to read or mark a ballot, a system of allotment of symbols has to be employed. And further, We know this. Why are you telling us this? Why are you telling us this? I'm telling Your Lordship, I'm submitting before Your Lordship this argument that under the law, under the Article 17(3), symbol is part of a fundamental right. And to take it away, you can only do so without violating it. आप सिंबल आपका टेक अवे नहीं कर रहा था इलेक्शन कमीशन. कमीशन आपको सिर्फ कह रहा था कि इलेक्शन कर लें प्लीज. अगर आप नहीं करेंगे तो उसका नतीजा यह निकलेगा. आपने कहा इलेक्शन तो छोड़ो, सिंबल की जंग कर लेते हैं. मगर उनका इतराज आपके सिंबल पे बिल्कुल नहीं है. वो ना आपका सिंबल लेना चाह रहे थे. वो सिर्फ कह रहे थे कि भाई इलेक्शन करवा लीजिए अपनी पार्टी में, वक्त गुजर गया. बस वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपका सिंबल ले रहे हैं, कि हम आपको सिंबल देंगे नहीं. मेरी ये आर्गुमेंट, मगर उनका तो जहां से बात सारी शुरू हो रही है, वो बार बार आपको कह रहे हैं भाई इलेक्शन हो गया, वक्त हो गया, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें, इलेक्शन करवा लें. मैं ये कह रहा हूं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपका सिंबल ले लेंगे. आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा मगर सिंबल बरकरार रखो. मैं ये कह रहा हूं सर कि ये जो एक्सट्रीम स्टेप है सिंबल लेने वाली, जो इन्होंने लेने की कोशिश की है, कानून इसकी इजाजत इसलिए नहीं देता. करा रहे हैं ये कराया सर, कराया उन्होंने, मैं दिखाया. देखिए उनकी जो एंग्जाइटी थी इलेक्शन, वो कह रहे थे भाई इलेक्शन करा लें, खत्म. सर वो तो देखें, अब आप ये कह रहे हैं कि उस वक्त से आपके खिलाफ पड़े हुए हैं. ये मैंने इलेक्शन कराया, वो नहीं मान रहे. किधर उस इलेक्शन कराया आपने? वो आपको I showed the documents to your lordship कि this is what I have. पहला वाला जो किस तारीख का मई जो मैं कर रहे थे, अपनी गवर्नमेंट थी, वो कब आया था लेटर? वो मई में. सर वो तो उन्होंने उसको कलदम करा दे दिया. नहीं, आप बात नहीं समझ रहे ना. वो उसी की कड़ी चल रही है अभी तक. कड़ी नहीं, अभी तो इस वक्त वी आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट इलेक्शन, जिसके ऊपर उन्होंने वायलेशन का सिंबल दिया. अब तो वो कहेंगे ना, अब तो हमने सर पकड़ लिया. सर बट सर पकड़ने के लिए भी दे नीड द लॉ. अब जब ये जो रिस्ट्रिक्शन है सिंबल वाली, देखें फिर आप बहस कीजिए कि हम इलेक्शन ना कराएं या करें, हमारी मर्जी, आप मत हमें इंटरफेयर करो. फिर भी हमने इलेक्शन सिंबल के इख्तियार है. मैं ये कह रहा हूं कि ये सिंबल इज पार्ट ऑफ माय फंडामेंटल राइट. इट कैन नॉट बी टेकन अवे थ्रू एन इम्प्लाइड. देखिए कल भी वो मखदूम साहब की हमें बात, ये हम लोग सवाल उनसे कर रहे थे कि जी एक दफ़ा इलेक्शन हो गया, फिर बाकी चीज़ें फॉल इन प्लेस करती हैं. वो सर्टिफिकेट दिया नहीं दिया, देर से दिया वगैरह, सिंबल, ये सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको ऑटोमेटिक. दिखा दिया आप. मगर बुनियादी बात पे आप चले जाएं, इलेक्शन वाली बात. इलेक्शन हो गया सर, वो मैंने आपको दिखा दिया. उसमें इरेगुलरिटी थी कि नहीं, वो डिबेटेबल है. उसको अगर हम इलेक्शन हो गया की बात आप कर रहे हैं, डिबेटेबल यही तो इलेक्शन मैंने करा दिया. नाउ क्वेश्चन इज, नहीं देखिए इस पे हमारी दो राय नहीं है. वी एग्री विद दीस जजमेंट्स, हम जानते हैं जजमेंट्स. But sir, these are important. इसमें why this is important is to understand the law, the scheme of the law. Can a law provide कि आप सिंबल ले लें? Can it be interpreted in that way? क्योंकि आप एक सिनेरियो देखें कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप उसको कहते हैं कि चलें उसके 2 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ वोटर्स और सपोर्टर्स हैं. अब एक शख्स आता है, वो कहता है जी मुझे नॉमिनेशन फॉर्म नहीं मिले, और उसकी वजह से आप कहते हैं ठीक है पूरी पॉलिटिकल पार्टी को मैं सिंबल से हटा देता हूं, उसको इलेक्शन नहीं लड़ने देता. तो इन इफेक्ट इम्पैक्ट किस पे हो रहा है? वो 9 करोड़ लोगों पे, क्योंकि वो 9 करोड़ लोग जो वोट करना चाहते हैं. यही आर्गुमेंट को उल्टा कर सकते हैं. वो ये भी बात कर सकते हैं कि जी मुझे भी नहीं मिला, 13 लोगों को भी नहीं मिला, एक नॉमिनेशन पेपर दिखा दें, एक 50,000 की जो फीस है वो दिखा दी जमा हुई, ये इलेक्शन बोगस इलेक्शन था, इलेक्शन हुआ ही नहीं, और इसके नतीजे में चंद लोगों ने 9 करोड़ लोगों पे कब्जा कर लिया. वो ये आर्गुमेंट तो मेरी बहस नहीं है ना, आईनी बात, कानूनी आर्गुमेंट इज ओनली ऑन आर्टिकल 17. तो ये तो वो भी करेंगे बात, ये आप भी करेंगे. हाँ, मेरी आर्गुमेंट इज ऑन आर्टिकल 17 सर. जी मेरी सबमिशन ये समझ गए आपकी बात. कोई नया पॉइंट बताएं ना अगला.
So point hum samajh gaye, we've taken it on board, you've relied upon Benazir Bhutto case, it deals with this matter comprehensively. Correct. And उसमें खाली 2-3 चीजें पढ़ने वाली हैं सर कि political parties get their store by the reserved symbols, probably because the symbol gets identified with the party and it helps it in maintaining election appeals and propaganda. And the importance of the symbols to our system of elections needs no exaggeration. Symbols are its very soul. And without them, the exercise of franchise by the majority of our citizens would be impossible. A question before us would be, who is depriving a political party of its soul? ECP. Hey, their case is you, not Their case may be me. उनको enmity मेरे साथ अगर है, we are actually defranchising millions. आप खुद इलेक्शन नहीं करा रहे हो, फिर आप इलेक्शन सिंबल कैसे मांग रहे हो? अभी recently आपने बड़ी एक खूबसूरत judgment दी. A few days ago, I was reading a short order that your lordships passed. आपने कहा कि एक single बंदे का contest करने का election का जो right है, single man, उसकी right cannot be taken away. And Article 62(1)(f) आपने कहा कि वो 62(1)(f) जो है, वो Article 17 के खिलाफ. हम इस तरह करेंगे, उसको इंटरप्रेट इस तरह करेंगे कि इट इज नॉन एक्सिक्यूटरी. Now there's a very positive. मेरा जजमेंट नहीं हो सकता जिसमें मैंने नॉन एस्ट इस्तेमाल किया हो. नहीं, नॉन एसटी से नॉन एक्सिक्यूटरी. It cannot be executed. मेरा जजमेंट था. अभी आपने जो 62(1)(f) का दिया, शॉर्ट ऑर्डर की बात, उसकी जिस्ट जो आपने अच्छा वो वाला 62(1)(f). ओके ठीक है जी. अभी उसके वो जजमेंट तो नहीं आया. हाँ, शॉर्ट ऑर्डर की बात. ओके मैं समझा कोई और जजमेंट जी. तो वो उसमें, आई मीन दैट्स एन इंस्पायरिंग प्रिंसिपल. एक बंदे के लिए भी तो यहाँ तो सर पूरी की पूरी 9 करोड़ 10 करोड़ लोगों को डिफ्रेंचाइज कर रहा है इलेक्शन कमीशन जस्ट बिकॉज दे डिसलाइक मे बी PTI or just because they want to keep. You've withdrawn the allegation. Okay, I withdraw it. If you want to bring it back on the table, tell us. I withdraw that. Now, sir, so basically it is the soul of a political party, and यहाँ लिखा है कि without this it cannot function. So, in effect, what is happening here, Your Lordship, is the Supreme Court of Pakistan ने कहा कि keeping in view this situation, आपका जो ये है लॉ का लॉ जिसमें आप सिंबल एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दे रहे, ये लॉ ही इनवैलिड है. यू हैव टू गिव द सिंबल. और इसीलिए मैं कहता हूं सर कि काइंडली इंटरप्रेट सेक्शंस 209, 215, 208 in a manner that is in consonance with this principle of Article 17. Sir, please. उसकी वजह ये है कि आपने फंडामेंटल राइट को बचाना है. अगर आप इलेक्शन कमीशन को आज इतनी डिटेल दे देंगे कि वो किसी की अपॉइंटमेंट चैलेंज करके एक पार्टी को इलेक्शन से बाहर रख सकती है बाय टेकिंग अवे द सिंबल, तो दैट इंटरप्रिटेशन would be, I think, too serious and not proportional to the issue. It would be disproportionate to the penalty that is being visited, and that is why my interpretation of 215 is कि ये political party इजाजत, इलेक्शन कमीशन को इजाजत नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी डिटेल में चली जाए कि उसकी अपॉइंटमेंट्स पिछले 10 साल की देख के फैसला करे कि ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं हुआ. यस, मैं इमेजिन करता हूँ बड़ी बात कि एक पॉलिटिकल पार्टी आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रही, आपको ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं दे रही, तो आप उसको डीलिस्ट कर दें. Virtually, sir, my submission is that virtually I am made, I am dissolved. I am virtually dissolved. I can't participate in this election. वो जो आपका जो मैं केस का तस्करा कर रहा था, PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 366. जी सर. You wanted and you got from this court through short order where you were well represented and someone else suffered as a consequence of which the very concept of party head was removed. Detailed reasons follow in PLD 2018 Supreme Court page 370. Then you were very much against, for the very concept
And as a consequence of it, you managed to get certain results which you did not have. अभी हमें बातें करना नहीं चाहिए, मगर आप देखें ये असूल जो होते हैं ना, sometimes ये आपको तंग करते हैं जब आप पावर में होते हैं. उस वक्त नजरअंदाज मत किया करें. उस वक्त आपने नजरअंदाज किया, you secured a benefit. You got your man in the chairman's seat. ठीक है? I don't know if he's standing with you or not. I don't know. You are a member of that house we're talking about. I know, and you know exactly what we're talking about. I know. And who has brought the resolution? One of those persons who was left without any sort of a party head discipline procedure. ये सारे historical facts हैं सर. Historical नहीं है तो आज की तारीख है. ये कोई पुरानी तारीख नहीं है. Correct. देखिए ना ये जो ये आप ये जो बार बार ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड पे उधर भी जरा देख लेते. प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हम किसी को नहीं देंगे इन द गाइज ऑफ लेवल प्ले. अब आप अभी आपको मिन्नत समाजत कर रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, बस इतनी सी बात है. मैं कह रहा हूँ वो कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो ये होगा वो होगा, हो सकता है सारे हों कॉन्सिक्वेंसेज भाई. अब एक तो वो हम क्या करें उसका, हमने तो नहीं किया ना उन्होंने किया, वो तो आपने अपने ऊपर एक खुदकुश हमला कर दिया इस तरह से. इनका कहना ये होगा, मैं क्या करूं अगर आप कानून पे अमल ना करें, मैं कुछ ना मैं देखता रहूं. तो एक तो योगा तो देखिए अब देखिए पूरी बात कर लूं. धरना केस में इन्होंने आके मौक़िफ़ लिया, कॉस्मेटिक है कानून. जो बात आज आप कर रहे हैं आपने खुद उसका रिव्यू फाइल किया. हमने इनको कहा कि आप मजाक बना रहे हैं पाकिस्तान के कवानीन का कि कॉस्मेटिक हैं. इन्होंने भी फाइल की रिव्यू, इन्होंने विड्रॉ कर ली. आप भी आए रिव्यू में, आपने भी विड्रॉ कर ली. ठीक है, तो वो बात कॉस्मेटिक तो नहीं रही फिर कानून में. अब उस वक्त की बातें हैं, लोगों के इंटरेस्ट मुख्तलिफ हैं. देखिए ये अब इलेक्शन से मुझे लगता है, अब लास्ट टाइम भी जब हो रहा था ये आपकी मुखालिफिन, अब ये आप सियासत में जा ही रहे हैं ना, आपके मुखालिफिन कह रहे थे दोबारा फ्रेश इलेक्शन कराओ, तो नहीं कराएंगे. फिर हाउस डिसॉल्व हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि ये एक दफ़ा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए, आप नहीं कर सकते हैं डिसॉल्व. देखिए आपने वो तो आइन की खिलाफ वर्जी हुई उधर, पता नहीं कैसे किया सदर ने ऑन द एडवाइस. मतलब देखिए ये वो सिर्फ मांग रहे थे इलेक्शन करा लें, आपने कहा नहीं कराते हैं. फिर उन्होंने कहा अच्छा इलेक्शन नहीं कराते, हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आते हैं. भाई ये जमहूरियत है, यू विन समटाइम्स यू लूज समटाइम्स, बट प्रिंसिपल्स शुड बी सस्टेन्ड. यू कांट कीप शिफ्टिंग. भाई फ्रॉम इससे पहले अगर हम चले जाएं, वो वजूदीन साहब भाई असूली आदमी थे जहाँ तक मुझे हम सब मानते हैं उनको. वो इलेक्शन वो आपने उनको हटा दिया. मतलब इलेक्शन का मसला क्यों है सिर्फ आपकी पार्टी को, बाकियों पार्टियों को क्यों नहीं है? सबको है. फिर हमें शायद बहुत फेवरेट वजूदीन साहब तो आप ही ने चुना था ना उनको, हमने तो नहीं चुना था. लेकिन सर मैं आपको बताऊंगा बड़ी अच्छी बात है कि द प्रिंसिपल शुड स्टैंड द सेम whatever the situation. और ये जो आप बात कर रहे थे पहले केस की, और हमने आपको अप्रिशिएट किया कि आपकी पार्टी लाई इलेक्शन हो, फिर आपने फिर आइन बदल दिया, पैनल सिस्टम लिया है, खैर वो अलग बात है. मगर तो वो उसके बाद आपको याद होगा कि जब इन द पंजाब असेंबली सिचुएशन केम द थिंग्स रिवर्स्ड. एब्सोल्यूट पावर corrupts absolutely. You should be scared of absolute power. Absolutely, and that is why one should मेरे पास भी absolute power था, मैंने कहा नहीं, मुझे छोड़ दें, हमारे दो और दो के साथ चला जाए. I was surprised. तो absolute देखिए, I was surprised in fact, बल्कि ऊपर वाले की I was thinking कि आप जब आएंगे तो आप कहेंगे नहीं ये तो अब मेरा मौका आ गया, I'll leave that. But your lordship. चलिए खैर कोई अब आगे बढ़ते हैं. जी. So sir, my ground, so this is my ground that by taking away and denying the symbol on the ground of irregularity in the intra-party elections, it is violation of Article 17(3). और जो इस पे इसी सेट में जो चौथी जजमेंट है सर, is PLD 93 Supreme Court 93 Supreme Court 473. जी. और इस जजमेंट में this is Nawaz Sharif judgment. So almost all political parties, as your lordship rightly said, have been hurt and have some point in time come paying for Article 17(3). और इस केस में भी सर अगेन बहुत elaborate judgment है जिसमें पेनम्बरा राइट्स का जिक्र किया और बार बार ये कहा कि इसमें एक नया कॉन्सेप्ट भी ले आए सर
and that was of political justice and political rights. And वो concept लेके आया from the preamble of the Constitution कि political justice and political rights भी एक चीज होती है, and that has to also be read into Article 17. और political justice का preamble में जिक्र किया. So the relevant pages that your lordship may see, actually there are many of them, but from page 515 till 519, and then 532 to 537, and then your lordship will see 615 to 618. And political justice की जहां बात हुई है, that is page 665. So that is my ground number 2, your lordship, that please, number 1, the proper interpretation when read with Article 17 of the law is that it does not give any power to Election Commission to deny me a symbol, even if I've done irregularity in the election. And number 2, that the interpretation, if accepted, of Election Commission would be that interpretation would squarely fall contrary to Article 17. My third ground, your lordship, is that ECP is not a court of law. And for that proposition, I will refer to 2 judgments. Muhammad Salman's case, which is 2021 SCMR 1675. And the second case is Faisal Wada's case, 2023 SCMR 370. Now, ये तो डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है ना, फैसल वार्ड वाला केस. हाँ जी बिल्कुल. डिस्क्वालिफिकेशन का इशू तो नहीं है यहाँ. नहीं, मैं only one point. I'm quoting these cases only for one point, that ECP is not a court of law. That is what was held. It's a constitutional body, but is not a court of law under Article 175. Cannot undertake trials. It cannot undertake trials. पावर दिए मैं ना उनको, फिर वही बात फिर दोबारा आ गई कि वो शो कॉज देंगे, हियरिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्डर पास करेंगे. वो तो नहीं, वो पावर ये सिर्फ द डिस्प्यूट, वही तो सारा इशू इतनी देर से, वही तो हम बात कर रहे हैं आपसे. पावर दिए में अब वो उसको हम चैलेंज कर रहे हैं, आपने किसी ने क्या चैलेंज किया है, वो एक अलग इशू है. सर वो मेरा पहला पॉइंट हो गया, वो उसमें मैंने सबमिशंस कर दी. हो गया, बट यू आर अगेन रिवर्टिंग बैक. No, I'm not. This is the third point, sir. This is now a very important point for me. It says, what my point is this. 215 सबसेक्शन 5 में है, उनके पास पावर है शो कॉज देना, उसके बाद आपकी हियरिंग. Sir, that is for not giving a document. का तो इशू या नहीं है, कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है, आपने उसको चैलेंज किया पेशावर हाई कोर्ट में उस सेक्शन को. सर मुझे नहीं करने की जरूरत, मैं तो कह रहा हूँ 215 में है ही नहीं. चलिए जजमेंट बताएं, इसका रेलेवेंट पोर्शन बता दें क्या है. 221 के आप 1675 जी, इसका रेलेवेंट बेसिकली सर इसका सिर्फ प्रिंसिपल एक है. हाँ बता दें. प्रिंसिपल सिर्फ ये है, मैं खाली ये कोट इसलिए कर रहा हूँ, आई डोंट नीड टू रीड देम, इज दैट ECP is not a court of law. And my point is that a dispute regarding intra-party elections is a civil dispute. If we agree with you, naturally it's not a court of law. Correct. But it is a constitutional body granted certain powers directly under the Constitution, and the Constitution envisage grant of further powers to it under statute. So whether you want to call it whatever you want to call it, so it's a constitutional body. So I am saying statute is not giving that power. वो मेरी साइड वाली A court of law can be abolished जी by law. जी.
statutory body cannot be abolished. Difference between jurisdiction, jurisdiction and power की बात कर रहा हूँ. So my point is this कि the intra-party election is a civil आर्टिकल dispute. 219 कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें पावर डेलीगेट होते हैं, such other functions as may be specified by an act of मजलिस शूरा पार्लियामेंट. जी ये आपने पढ़ लिया. इलेक्शन एक्ट 2017 बना है वो. सर वो मेरा अब आपका जो सिविल कोर्ट है ना जी वो आइन नहीं इस्टेब्लिश करता है, वो आइन रिकग्नाइज करता है अंडर आर्टिकल 175 है. I agree. तो वो मगर इन आईनी इदारा है, ये हमारी तरह है. सुप्रीम कोर्ट हम भी आईनी इदारा है, इलेक्शन कमीशन भी आईनी इदारा है. ठीक है, ये हम इनके ऊपर नहीं, हम इनके बराबर हैं. मगर अगर ये गलत काम करेंगे वो अलग बात है. तो इसको आप कोर्ट ऑफ लॉ तो इसके नीचे आएगा, सर आईनी इदारे से नीचे आएगा ना कोर्ट ऑफ लॉ, सिविल कोर्ट ऑफ लॉ, सर I don't think so. नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ लॉ. नीचे नहीं आएगा. It will have its own jurisdiction. They'll have their own jurisdiction. नहीं, but so अपनी अपनी jurisdiction में they are kings. Let's put it that way. सपोज कल एक लेजिस्लेशन आता है, हाँ जी वो सिविल जैसे वो कहते हैं 50,000 से 1 लाख जुरिस्डिक्शन करते रहते हैं ना जी चेंज करते रहते जी. हैं. मतलब कोई चीज एक्ट ईसीपी के पावर कम नहीं कर सकता है. to the extent of general election. एक्ट To the extent of general election. लेकिन जो भी आइन में दर्ज है, जो भी आइन में जो दर्ज आइन में आइन के खिलाफ तो कोई लॉ नहीं हो सकता. हाँ, तो मगर देखिए सिविल कोर्ट के ऊपर नीचे हो सकते हैं. जी उसकी jurisdiction को हो सकती है मतलब नीचे. बहुत सारे कह सकते हैं कि ये एक कोर्ट को अबॉलिश भी कर सकते हैं. Correct. सिविल अपील, अच्छा रिवीजन नहीं होगी, डायरेक्ट अपील होगी, सेकंड अपील होगी, By law. नहीं होगी. देखिए तो ये सारे चीजें कर सकते हैं. कर सकते हैं लेकिन बाय फिलहाल लॉ आप एसीपी को नहीं छू सकते हैं. करेक्ट. लेकिन फिलहाल हमारा पोजीशन ये है पाकिस्तान के कानून की जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जब आपका कोई सिविल डिस्प्यूट होगा तो एक प्लिनरी जुरिस्डिक्शन है ऑफ द सिविल कोर्ट्स कि जो सिविल डिस्प्यूट्स हैं दे विल गो देयर. सो यू डोंट हैव टू स्पेसिफाई. हमने अगले दिन बहुत वक्त निकाला इस पे प्लीनरी जुरिस्डिक्शन ऑन डिस्क्वालिफिकेशन 62(1)(f का. भाई हम सोच रहे थे कोर्ट ऑफ लॉ से मुराद क्या है. बहुत हमने लंबे चौड़े इस पे बहस सुन चुके हैं. सही. तो वो आपको दोहराने की जरूरत नहीं ठीक है. So I'll be very short on that. My point is this only कि dispute. और साहब that is all right. हमने इनको कहा था अटॉर्नी जनरल को, ठीक है सब कुछ या नहीं. Your Honor, there were यस नो 4 डालों में लोग आए, निकाह पोछते. भाई अभी मेरे घर सिचुएशन क्या है. It's a very serious. जब वो अभी आप चौधरी साहब को बुलाए, चौधरी साहब Your Honor, हमें यहाँ नहीं करना है. प्लीज गो एंड सॉर्ट इट आउट राइट नाउ. और साहब मेरे घर नहीं आप यहाँ ना बात करें जी. क्या My lord, I have spoken with the IG, I have spoken with the Secretary Interior, I have taken in loop the Attorney General as well. मैं जैसी कोई information मिलती है वो they are finding out कि क्या हुआ क्या है. Whatever it is, वो अभी आके तो मैं फिर बताता हूँ जी कोर्ट को. नहीं, we want it fixed. My lord, We want it fixed. my lord, it will be. गौर साहब, if you want to accompany him, you can go. Your Honor, मैं नहीं, सिर्फ we are hearing this. आप नहीं नहीं देखिए ना फिर आप ये आप Your Honor, अगर मैं आपके सामने नहीं बताऊंगा इस कोर्ट का भाई वकील हूं, अभी तो हमने किसके कहा ना सामने if he बताऊं? doesn't, if they don't Your fix Honor, it, then we'll see. we do not have a trust. Just bear with me for a second. आप मेरी बात सिर्फ अली जफर साहब, Your Honor, सिर्फ प्लीज देखिए वो we don't want to detract. Your Honor, मैं सिर्फ Please, ये अर्ज कर please. रहा हूँ